So, welcome to the webinar today on vegetarian diets from an Ayurvedic perspective. Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой вебинар на тему вегетарианское питание, вегетарианская диета с точки зрения аюрведы. We are going to explore the Ayurvedic approach to diet, especially what it has to say about vegetarian diet. И сегодня мы с вами рассмотрим то, как аюрведа вообще смотрит на питание и, в частности, как она смотрит на вегетарианство. Generally, there is a misconception that Ayurveda means vegetarianism. Есть общее заблуждение о том, что аюрведа означает полное вегетарианство. So at the very outset, I would like to make this clarification that in Ayurveda, vegetarian diet has an importance, but we cannot say that Ayurveda is a purely vegetarian approach to diet or treatment. И поэтому в самом начале мне бы хотелось прояснить, что с точки зрения аюрведы вегетарианство может играть очень важную роль для выстраивания здоровья, но помимо этого аюрведа не является чисто вегетарианской наукой и медициной. Ayurveda's approach is balanced and based on the nutritional requirements of an individual, which is actually the foundational basis of Ayurveda. What is it that is necessary for the individual to have a balanced nutrition? That is the criteria on which Ayurveda recommends a particular type of diet. Аюрведический подход строится на том, чтобы выстроить полностью сбалансированное питание в зависимости от питательных потребностей каждого конкретного человека. Это и есть та самая основа, на которой строится аюрведа. Как разработать правильное питание с точки зрения абсолютного баланса. So with this introduction, we will now go into the topic. Таково наше введение, и мы переходим к нашей теме. Once I attended a conference on vegetarianism in Europe, which is a very serious conference which is organized by medical professionals. Однажды я присутствовала на одной очень серьезной конференции, которая была посвящена вегетарианству в Европе. Эта конференция была достаточно большой значимости, организована серьезными учеными. And this is called VegMed. The next VegMed conference is in 2020 in Berlin, in Germany. Конференция называлась VegMed. Следующая такая конференция будет проводиться в 2020 году в Берлине, в Германии. And there was this interesting quiz during the conference, and one of the questions was about the origin of vegetarianism. Там была интересная викторина, и один из вопросов, который был в этой викторине, о происхождении вегетарианства, откуда оно взялось. So the question was, where did vegetarianism originate? И вопрос был в том, где зародилось вегетарианство. And as you can see, the answer given there was that vegetarianism originated in India. И вы видите, что ответ на этот вопрос был Индия, что вегетарианство зародилось в Индии. So I don't know about the audience who are listening to this discussion today, but perhaps many of you also are of the opinion or think that vegetarianism is related to India and India's way of life.
Я на самом деле не совсем знаком с сегодняшней своей аудиторией, не знаю, что вы думаете про вегетарианство, и, возможно, вы тоже считаете, что оно зародилось в Индии. How many of you think that vegetarianism or agree that vegetarianism originated in India? Кто из вас согласен с тем, что вегетарианство зародилось в Индии? Can you tell me the answers? Are there people who disagree? Different meaning, opinions, like it is probably originated in India, in Russia. Some people are agree, maybe, not sure. Yes. Yes, different replies. Right, right. But there is a general feeling, a lot of people associate the origin of vegetarianism to India, and that is why many people then extend this logic that why did vegetarianism originate in India? Because India is the land of Ayurveda. Now this is the mistake. Но чаще всего, когда говорят о вегетарианстве и о его происхождении, ассоциируют вегетарианство с Индией. И дальше идет эта логическая цепочка, а почему вегетарианство зародилось в Индии? Потому что там аюрведа развита. И здесь и есть вот эта ошибка. That part is not true. It may be true, from what I understand, that India has indeed played a big role in the origin of vegetarianism or in the propagation of vegetarianism. But because of this, there is a misunderstanding that it was Ayurveda that pushed vegetarianism. Но здесь и есть эта самая ошибка. Действительно, аюрведа могла сыграть определенную роль в пропаганде вегетарианства, но ошибочно полагать, что именно она проталкивает эту идею. But this is not true. Это не так. We will discuss about how this developed, because to understand the Ayurvedic approach to diet, it's very much important to put things into context. Now, Ayurveda definitely did not have any role in the development of vegetarianism in India, but Ayurveda became vegetarian at a later period because of the influence of many systems of philosophy in India. На самом деле аюрведа не повлияла на то, чтобы в Индии развилось вегетарианство. Наоборот, аюрведа развивалась и под влиянием различных философий и мышлений пришла к вегетарианству. So this is the thing, Ayurveda did not create vegetarianism, but vegetarianism influenced Ayurveda. Я надеюсь, что это четко понятно, что аюрведа не создавала вегетарианство, а наоборот, вегетарианство влияло на развитие аюрведы. So let's look at some facts. Посмотрим на Vegetarianism некоторые in цифры. Sorry. Yeah, no problem. I thought I thought you were not going to translate, so I continue. So vegetarianism in countries around the world, and you can see that India is ranked top in the world with 38% of the total population being vegetarian. И посмотрим на некоторые факты, на некоторые цифры. Видим, что вегетарианство, как оно представлено в разных странах в нашем мире. И видим, что Индия здесь находится на первом месте. Ведь 38% всего населения страны приверженцы вегетарианства. So no other country comes even close to India when you look at the number of vegetarians. Если вы посмотрите на процент вегетарианцев в других странах, вы видите, что он достаточно далек от тех цифр, которые мы видим в Индии. So after India, we have Israel,
which has only 13%. So it's 38% and 13%, 25% less than India in Israel. Дальше после Индии идет Израиль, и здесь 13% вегетарианцев от всего населения. В Индии 38%, а здесь 13%, то есть целых 25% разницы. And then we have Italy, Austria, Germany, United Kingdom, and Brazil. They are very way behind with 12%, 10%. Taiwan is, interestingly, Taiwan, in spite of being related to China, has a higher number of vegetarians than many other countries. И помимо этого у нас есть и Италия, и Австрия, и Германия, и Великобритания, Бразилия. Вы видите, что в процентном соотношении они сильно отстают от Индии. Интересно, что у Тайвань, несмотря на взаимосвязь с Китаем, такой высокий процент по сравнению с другими странами. So is that clear? Where do you think is Russia in this framework? How many people in Russia are vegetarians? И интересно процентное соотношение в России. Сколько людей, вегетарианцев в России? Известно ли вам? Any idea? Как вы думаете? One statistics that I got is it's about 3 to 5%. 3 to 5%. Я смотрел статистику, где-то 3-5%, согласно тому, что я видел. So I'm surprised why. So my next question is, how many would be interested in vegetarianism? So I know that there are just 3 to 5% people who are vegetarians. So a seminar like this I think is attended. Does it mean that it is attended only by the 3 to 5% of Russians, or are there more people interested? И на другой вопрос, интересно, сколько помимо этих 3-5%, которые являются вегетарианцами, являются людьми, которые заинтересованы в вегетарианстве, интересуются им. Ведь, допустим, сегодня, кто участвует в сегодняшнем вебинаре, не все же вегетарианцы, или только те люди, которые входят в эти 3-5%? How many are considering to be vegetarian? Сколько тех людей, которые подумывают над тем, чтобы стать вегетарианцем? One person says that I'm not a vegetarian. Okay, so there are. Oh, that's a better question. How many in this group are non-vegetarians? И да, в том-то и вопрос. Интересно, сколько людей из сегодня присутствующих не вегетарианцы? I think this is something I'm we not a organize vegetarian, as. but I think that many people are interested in this topic. Yeah, so that's what I thought. So because a country like Russia, which is predominantly non-vegetarian, also because of the climate and many other factors, it's surprising, and it's also a matter of curiosity to find out how many are already vegetarians and how many are interested. So it's just to make this distinction that I'm asking this question. И даже просто любопытно мне было узнать, в России, где преимущественно люди не вегетарианцы, по причине климата и так далее, сколько людей реальных вегетарианцев и сколько еще заинтересованы в том, чтобы ими стать? Просто интересно. So would I be right in estimating that in this course there are more people who are interested in vegetarianism than are already vegetarians? И, может быть, я буду и прав, предположив, что на этом вебинаре присутствуют люди, по большей части те, кто не является вегетарианцем, но заинтересованы в этом и подумывают над тем, чтобы стать.
many vegetarians here and Okay, non-vegetarians as well, so it's like 50-50, I 50. guess. Okay, great. Great. So that's good to know because, that will help me also to give the right focus to my discussion because, we need to talk differently to vegetarians, non-vegetarians, and those who want to be vegetarians. Такое понимание, скажем так, состава сегодняшней аудитории поможет мне правильно распределить свое внимание, правильно расфокусировать свои темы. И на самом деле нужно по-разному как бы подавать информацию для тех, кто является вегетарианцем, кто не вегетарианец и кто хочет им стать. Yes. So, if you look at the whole world, there are about 1.45 billion vegetarians of necessity, means they don't have a choice to be otherwise, and another 75 million who are by their own choice become vegetarians. So the total vegetarians in the world is around 21.8%. And you can realize that a big portion of this group is from India because India is very highly populated. И если мы посмотрим на цифры по всему миру, то примерно 1,5 миллиарда людей являются вегетарианцами по необходимости, просто потому что у них по каким-то причинам нет выбора, и они обязаны придерживаться вегетарианства, должны. И еще 75 миллионов люди, которые придерживаются вегетарианства по своему собственному выбору. В целом от всего населения планеты это составляет примерно 21,8%. И нужно понимать, что большую долю из этого занимает население Индии. So Australians, they found that, like somebody here mentioned, I eat meat soup. So there's another group of people who are predominantly vegetarian, but sometimes they eat meat. So 11.2% in one poll responded by saying that they are almost vegetarian. И также проводилось в 2016 году исследование по Австралии, где примерно 11,2% были люди, которые ответили, что они частично вегетарианцы, то есть они придерживаются вегетарианской диеты, но при этом иногда позволяют себе мясо. Now, you may be surprised that in a recent survey, okay, here's Natalia saying that she was vegetarian for 10 years, but there's weakness and lack of energy. So I will tell you, as we further move in our discussion, we will get a good idea of what Ayurveda thinks about the advantages and disadvantages of vegetarian diet, advantages and disadvantages of a non-vegetarian diet, and how and what type of diet we should accept in our own lives. I hope we will be able to get a more balanced view on this at the end of our discussion today. И вот здесь Наталья в чате говорит о том, что 10 лет была вегетарианкой, затем появилась слабость и отсутствие энергии, недостаток энергии. Я надеюсь, что сегодня по мере продвижения в нашем вебинаре мы поймем все преимущества и недостатки вегетарианства, преимущества и недостатки мясоедения. И также, думаю, под конец, надеюсь, у нас будет более гармоничный взгляд на эти вещи. It's very surprising that if you look at the amount of meat consumed by people in different countries of the world, then Bangladesh is figuring as the country which eats the least meat per head. In a year, one person eats on an average only 4 kilos of meat.
which is slightly lesser than even the figures for India. И интересно, если мы посмотрим на количество мяса, которое съедается людьми в течение года в разных странах, то мы увидим, что в Бангладеше самый низкий показатель. Там в год на одного человека приходится 4 килограмма мяса всего лишь. Это даже меньше, чем показатель в Индии. This is surprising because Bangladesh is a Muslim country where generally meat eating is more dominant. And we must understand here that in terms of the numbers of pure vegetarians, India is higher, but in terms of the amount of meat per head consumption, Bangladesh is even less meat eating than India. И удивительно, что это именно в Бангладеше такие показатели, ведь это мусульманская страна, мусульманское питание, как правило, предполагает преобладание мяса тоже в диете. Но, как видите, несмотря на то, что Бангладеш не является самой вегетарианской страной, но по потреблению мяса здесь низшие показатели. Okay. Now you can see meat eating worldwide, number of kilos per year, and this is how it looks. Bangladesh 4 kilos, India 4.4, and when it comes to Solomon Islands it's 11.9. But if you look at the European nations and America, then the numbers are really very, very high. И посмотрим на количество мяса, которое съедается в разных странах. Вы видите, что здесь на первом месте Бангладеш, дальше Индия. Hello. Вот здесь... Hello, can you hear me? Yeah, yes. Yeah, I'm finishing. Помимо Индии и Бангладеша, да, видим, что на Соломоновых островах примерно 12 кило выходит в год. Но если мы посмотрим на Европу, Америку, то там эти цифры будут очень высокими. Hello, yes. Oh, yes. Okay, yeah, there was a small audio disturbance, I'm sorry. I have to set it right. Okay. Yes, that's fine. Okay, so this is meat eating worldwide, and as you can see, Bangladesh is a shade little bit less than in India, and yeah. Это было количество мяса, съедаемого в разных странах. В Бангладеше видели, да, что поменьше, чем в Индии, немного. So you can see we looked at countries which were, eating 0 to 10 kilos per head per person. But when you go to other countries, people are eating hundreds of kilos. So you can see in this chart that Russia is really kind of 50 to 100 kilos per year per head. Итак, мы с вами рассмотрели страны, которые держатся в рамках от 0 до 10 килограмм употребления в мясо на душу населения. А теперь посмотрите, есть же и страны, где употребляется до 100 килограмм, а то и больше. Вот, например, в России между 50 и 100 килограммами мяса в год на человека. And you can see here the maximum meat eating places are Argentina, Australia, and the United States of America. И если мы посмотрим на самые высокие показатели, то увидим, что это Аргентина, Австралия и Соединенные Штаты Америки. So why I am showing this slide is that you can see that worldwide, the world seems to be actually non-vegetarian. Я показываю это для вас наглядно, чтобы вы увидели, что на самом деле мир, конечно, не вегетарианский. As you can see, even India is only 38% vegetarian. So predominantly 79% of people around the world are non-vegetarians. И даже с высокими показателями по Индии мы видим, что примерно 79% всего населения Земли не являются вегетарианцами.
So what do you think? Why is it like this? Почему же это так? Hello? Hello, yes. 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 So I'm asking the question, if the whole world is non-vegetarian, then why is there an interest? Is there really an interest in vegetarianism? Or is it only for a few people? И мой вопрос в том, почему, если в мире так преобладает мясоедение, почему вегетарианство вызывает интерес? If 3/4 of the world is actually non-vegetarian, Ведь 3/4 всего населения планеты едят мясо, не придерживаются вегетарианской диеты. so out of curiosity, I'm asking a question, like in a country like India, I mean in Russia, is there really an interest in vegetarianism? Мне интересно, просто из любопытства спрашиваю, вот по сравнению с Индией, в России, как вот интересуются вегетарианством, почему? There are some variants, like people have troubles with health, that is why they turn to vegetarianism, start to become interested in this, because they have problems with Okay. digestion. So health problems? Any other reason? Так. Итак, проблема со здоровьем одна из причин. Есть ли еще причины, как вы думаете? Spiritual reasons. Many people are very actively interested in the vegetarianism lately. So now what I was going to ask is it only for health reasons or are there other reasons also? И мой главный вопрос, вот только из-за здоровья интересуются люди или еще есть какие-то причины? Okay, so we will explore also why, what are the reasons why people from non-vegetarian diet want to shift to vegetarian. Мы с вами обсудим еще причины, почему люди хотят с мясоедения перейти на вегетарианство. Есть разные причины. There are different reasons, and not all the reasons are connected with health. Yes, yes. So because these are also important in our discussion today of why we should choose vegetarian or non-vegetarian diet. What are the reasons? It may not always be due to health reasons. So we will come to that as our discussion moves forward. Это очень важный вопрос, который мы будем сегодня с вами тоже разбирать. Почему человек приходит к вегетарианству? Не всегда это вопрос здоровья. So here is the slide where you can see, because in the previous slide we saw the countries which are eating less meat from 4 kg to 11 kg, and now in this slide you can see the countries which eat in hundreds of kilos, and the United States and Australia are two of the countries, and Argentina. I mean, these are the three countries where people are really eating meat in very high amounts. Итак, мы с вами рассмотрели сначала на слайде те страны, в которых употребление мяса идет в рамках от 4 до 11 килограмм, а здесь страны, где мясо употребляется в количестве до 100 килограмм на человека. И вы видите, что здесь это Соединенные Штаты, Австралия, Аргентина, три страны, где больше всего преобладает количество мяса на человека. So I just wanted to show at the outset, what is human behavior already in terms of, diet, and there is a general shift worldwide. People are exploring better ways of dieting and considering vegetarianism. So it's very, very important for us to understand what are all the reasons and what should be our own criteria to make changes in our diet.
В последнее время вопросам питания уделяется большое внимание и рассматриваются различные способы организации правильного питания человека, и вегетарианство рассматривается как один из вариантов для улучшения питания. И мы с вами должны понимать, что мы получаем от вегетарианства, зачем оно нам нужно. So it's also important to understand that a lot of people, as was mentioned, have fancy reasons, not really good reasons to shift to vegetarianism. Some people just do it like that. They don't think about it. They don't understand how and whether it's going to be beneficial for them. And so this is why a lot of confusion happens. A lot of people get unwanted effects when they shift to vegetarianism. И в настоящее время многие люди начинают придерживаться вегетарианства бездумно, не задумываясь над тем, зачем они это делают, по каким-то своим надуманным причинам, не думают о последствиях, не думают о тех побочных эффектах, которые они могут приобрести из-за таких перемен. Okay, I can see a lot of comments, but since Yeah, most there of are a them, lot of comments. Do you want me to yes, translate them now? maybe yes, because then I can, I wanted to get a Yeah. feel of the audience so that I can put my discussions in a way that may be useful for the type of people who are attending it. So, if some of the major comments you could just briefly, So, yeah. So, different reasons. One of the reasons health, and the reasons of vegetarianism. Another reason, of course, is connected with mortality and growth of cancer in the yes, countries like Belarus. yes, And one of the persons says that her body refused to consume meat okay, itself. First, it started from eggs and then went on. yes, And nowadays, it is becomes popular among students and even pupils at school because it is kind of fashion. It is popular among people to become vegetarians. So, due to fashion, one of the reasons, okay, ahimsa and quality of meat, you can see this. yes, And one of the important comments that today it is among adult population, some people refuse to eat meat without thinking of the consequences, about the effects that they get. And they have this okay, distortion of health because of turning into vegetarianism. yes. This is what I wanted to also highlight that, this is where Ayurveda comes to help because Ayurveda tells you the reason. If you should be vegetarianism, why? Why should you be? And И what? это очень важно, ведь... Sorry. Yes, yes, please continue. Это очень важно, ведь именно аюрведа и дает ответ на этот вопрос. Зачем нам вегетарианство и нужно ли оно тебе конкретно или не нужно? Зачем? Почему? So, you can see this chart here. This is very revealing because this is India, and many of us who think of India as vegetarian, you can see this is not true because as you can see here, the major part of India is looking red and non-vegetarian. И также здесь видите такое наглядное изображение, чтобы стало понятно, что на самом деле, несмотря на то, что Индия считается самой вегетарианской страной, но это не совсем так. Вы видите, что большая часть Индии красным цветом отображена. Это те места, где больше всего употребляется мясо. And Kerala, which is the land of Ayurveda, you can
see that only 3% are vegetarian. 97% of people in Kerala are non-vegetarians. Excuse me. И если мы посмотрим на Керала, то самое место, где, ну, это родина аюрведы, можно сказать, то там всего 3% вегетарианцев, 97% людей там едят мясо. So is that clear? And you can see that the non-vegetarians are most in Rajasthan. И вы видите, что больше всего не вегетарианцев в Раджастане. It is surprising that northern states are greener than southern states. Yes, Yeah. yes. That's why I thought this would be a very interesting slide to know, because people have wrong ideas about what's going on in India. And this is very important because Rajasthan, why did Rajasthan become so dominantly vegetarian? But they are very strong people, and they were the warriors of India, you know, the people who fought a lot of wars, and still you can see that they are vegetarians. And this is because Jainism, you know, originated or became very dominant in Rajasthan. И да, действительно интересно, что северные штаты зеленее, чем южные штаты. Я поэтому хотела обратить внимание на это изображение, чтобы вы поняли, что все не совсем так, как люди себе представляют про Индию. И удивительно, что именно в Раджастане вегетарианство так распространено. Ведь Раджастан – это место, где живут очень воинственные люди, это воины, они прошли много войн, но тем не менее они в большинстве своем вегетарианцы. И это из-за того, что там очень широко развит джайанизм. So this also explains, like if Ayurveda had something to do with vegetarianism, then you've seen states like Kerala should have been more vegetarian, because this is where Ayurveda dominates. But you can see it is places like Rajasthan in the north where not only is there Ayurveda but also Jainism. That is where there is more of vegetarians. И вот это изображение как раз наглядно показывает, что если бы аюрведа имела отношение к развитию вегетарианства, то как раз таки место, где аюрведа наибольше всего развита, такие как Керала, вот там был бы зеленый цвет, там было бы больше всего вегетарианства развито, но увидите, что совсем другое здесь соотношение. И наоборот, в Раджастане, в северном штате преобладает вегетарианство. Okay, so is this clear? Was this surprising to you, or is this something new to know? Вам понятно, да? Ну, как, вы удивлены этой информацией, или вы уже знали это, или это что-то новенькое для вас? How many of your idea about India changed after seeing this slide? People are surprised. People are surprised, okay. So, would you say that India is vegetarian by looking at this slide? Сказали бы вы, что Индия является вегетарианской страной, посмотрев на это изображение? Yes, so this is very, very important to understand. Да, это очень важно это знать. Yes. So this background information I think is very important before we get into our subject. So I'm building up the discussion. So if you look at dominance of vegetarian diet in the Indian subcontinent, Ayurveda is the biggest healthcare system, and India is indeed one of the lowest consumers of meat in the world. So this is important. You know, even if say pure vegetarians may be comparatively less in India,
but pure non-vegetarians are also less. Для нас очень важно иметь вот именно такое вступление для того, чтобы понять для себя ситуацию правильно. И мы видим, что действительно вегетарианство присуще Индии в высокой степени. И несмотря на то, что если мы не можем сказать, что чистое вегетарианство в Индии развито в больших масштабах, но мы точно можем сказать, что чистое мясоедение гораздо меньше развито, чем в других странах. Because in India, vegetarianism is not extreme like vegan. So many of the vegetarians in India would also eat eggs and they have this extreme vegan movement in India. И также в Индии нет такого большого процента людей, которые придерживались бы веганства, которые отказывались бы полностью от яиц и молока. Все-таки это гибкое вегетарианство, где люди употребляют и яйца, и молоко. So is that clear? Это понятно? So you can just compare now. India 4.4 kilos, United States is about 120 kilos, Australia 115, which is actually, adding India to this thing, and Russia is about 67 kilos of meat per person per year. So was there a question here? Yes, let me translate, and then I will translate the question for you. И если мы посмотрим, опять-таки, для сравнения по потреблению мяса, да, 4,4 килограмма на человека в год в Индии, 120 примерно, 116 килограмм в Соединенных Штатах, 111 в Австралии и в России 62. Why do people get this egg intolerance? Because my child gets sick of eggs and fish. Yes, this has got to do with Agni. According to Ayurveda, this is because of Agni. This can be corrected with medications. И почему у людей непереносимость яиц? Профессор говорит, что дело в агни. Ситуацию с агни можно скорректировать с помощью употребления определенных медикаментов. So there is improper digestion and metabolism due to these substances, and that is why it happens. Метаболизм, переваривание именно этих субстанций не может пройти должным образом, поэтому у человека развивается непереносимость. It means that there is a lack of agni, we may say. Yes, improper agni, which is unable to, it's generally low and incapable of digesting certain types of substances. And so milk can have this problem, eggs can have this problem, gluten can have this problem. All these things are due to Agni and Ama. Про состояние агни мы можем сказать, что он низкий и не способный переварить такие субстанции. К ним может относиться и молоко, яйца, глютен. Это агни и ама. And we will come back to that because in our discussion in the next hours we will be focusing on all these points. Мы с вами будем дальше это обсуждать. Is that clear? Okay. It is clear. So we can say that India, in spite of a lot of surprises, is still, a stronghold for vegetarian diet. Why I am saying this is, if you look at the health situation in India and vegetarians, we can learn many lessons. So India is a good place to study the effects of vegetarian diet and non-vegetarian diet,
and so we can learn some lessons from what is the experience of the people of India. That is why this data is interesting. И такие данные очень интересные, потому что, изучая их, мы можем понять как раз об эффектах вегетарианства. На примере именно Индии мы можем очень хорошо проанализировать, как вегетарианская диета, та или иная, и разные ее виды влияют на людей. So, in our discussion, we are going to look at India as a place where experiments were done to study the effects of many different types of diets. So I will be explaining the results of these experiments that have happened in India throughout the centuries, and we will try to find reasons why in India a particular type of diet was accepted by different people, and what are the benefits, disadvantages and advantages. И мы с вами рассмотрим те самые так называемые эксперименты, которые проводились в Индии годами, и в результате которых установилась приверженность определенных людей определенным видам питания. Мы посмотрим, почему так сложилось, что люди стали придерживаться того или иного типа вегетарианства или питания, и посмотрим преимущества и недостатки. So as I was telling, definitely Ayurveda has influenced the diet choices in India because it was the dominant medical system. But we cannot say that Ayurveda promoted vegetarianism. So in order to understand this paradox that in India vegetarianism developed outside Ayurveda, Ayurveda did not influence vegetarianism, but vegetarianism influenced Ayurveda. This is a story that we have to study and understand. Конечно, аюрведа влияет на питание индийского населения, потому что это одна из основных медицинских систем, но она не породила вегетарианство. Вегетарианство развивалось вне аюрведы и, в свою очередь, наоборот, влияло на нее. И мы с вами посмотрим, как это происходило. So if we were to look at the history and even the epics and other religious descriptions, we can find that even gods in India were hunters and they ate meat. So if you go very old traditions of India, we can find meat eating tradition is very much there. Если мы посмотрим с вами на историю, на различные древние тексты, если все это разобрать, то можно увидеть, что давным-давно в индийской культуре очень было развито мясоедение, боги, цари ели мясо. Все это было. So vegetarianism does not seem to have been dominant throughout the history of India. There was some period of time when vegetarianism emerged, and became dominant. So that is something which we need to explore and understand. Получается, что вегетарианство не всегда доминировало. Получается, был определенный момент в истории, когда оно появилось по каким-то причинам и начало развиваться. И вот мы посмотрим, почему это произошло. So what is interesting is, and that is what we will learn from Ayurveda today, that Ayurveda has documented not only vegetarianism, but all types of diet that was prevalent not only in India, but also in China, Greece and some other parts of Europe, the South Asian region. So Ayurveda gives us a very rich information on different types of diet and their effect on human health.
И мы с вами увидим, что аюрведа проанализировала, описала не только вегетарианское питание, а абсолютно разные типы и виды и культуры питаний, и не только не только Индии, но и таких стран, как и Китай, и Греция, и описала типы и эффекты того или иного питания на человека. So, this is the benefit of studying Ayurveda, that Ayurveda does not recommend. This is one thing I want to tell. If you ask Ayurveda, is vegetarian diet the best? The answer is no. If you ask, is it the worst? The answer is no. Is it good? The answer is yes. Is it bad? The answer is yes. So, Ayurveda tries to understand what is good and bad about different types of diet, and then according to the situation, it recommends a particular type of dieting. И вот это очень интересно, что я хотела, чтобы вы это увидели. Если задать вопрос, аюрведа – это вегетарианская медицинская система, ответ будет нет. Если еще раз задать этот вопрос, сказать, она не вегетарианская, ответ опять будет нет. Поэтому мы с вами рассмотрим, в каких случаях аюрведа рекомендует или не рекомендует вегетарианство. And so this is the backdrop, this is the, the first thoughts in our seminar today. And I hope with this introduction now we can go deeper into the subject and then get a more balanced idea. We should be more informed and take more intelligent decision when we decide what type of diet is good for us. And that we will look into after a break for 5 minutes. So first part of our discussion, I'm pausing at this point. И мы с вами подошли к концу нашей первой части, нашей вводной части к нашему вебинару. И дальше будем погружаться только глубже, рассмотрим, что значит сбалансированное питание, как более обдуманно, с умом подходить к выстраиванию своего питания. Все это после короткого перерыва. So we will continue our discussion about how vegetarianism originated in India, and we will try to understand the reasons, because that will tell us when we need to be vegetarian and when non-vegetarian. И мы с вами продолжим разговор о том, как вегетарианство зародилось в Индии. И нам это очень важно, чтобы понять, зачем оно нам нужно, становиться или не становиться вегетарианцем. So generally we can see in Ayurveda and in India also, there has been a shift from non-vegetarianism to vegetarianism, just like it is happening in the world today. Even in India, we had a predominantly non-vegetarian system in the beginning when humans were hunters. И в целом мы видим, как в аюрведе, так и в Индии идет вот такой сдвиг. Если мы говорим про культуру питания, идет сдвиг от невегетарианского питания, от мясоедения к вегетарианству. So we can say in the beginning it was a mixed diet and then it changed to vegetarian. And so the story of Ayurveda is the story of the hunter becoming the farmer and the farmer transforming into a spiritually awakened human being. Мы можем сказать, что это было смешанное питание, которое со временем стало вегетарианским. И история аюрведы – это история о том, как охотник стал фермером, а фермер, в свою очередь, стал духовно возвышенным человеком. So the hunter is a non-vegetarian. Получается, что охотник здесь у нас мясоед. And the farmer becomes more of a vegetarian. Фермер – это уже тот, кто становится больше вегетарианцем. And when you become spiritually awakened, you use, gentle ways of discovering food. I'm sorry, when you are spiritually awakened, the sound broke. Okay, so I am telling that,
the hunter became the farmer, and this was a shift from non-vegetarian to vegetarian. Yes, yes, that I've heard about the Yes. spiritual Yeah, awakening. and then the farmer to the spiritually awakened person, this led to an emphasis on not only vegetarianism but gentle and non-violent ways of discovering food. Получается, что здесь охотник у нас мясоед, фермер, тот человек, который уже больше становится приверженцем вегетарианства, а духовно пробужденный человек, тот человек, который стремится к более деликатным способам добычи пищи, к ненасилию. And we can see that many factors have played a role in the preference for a vegetarian diet. Очень много факторов сыграло здесь роль в развитии вегетарианства, почему его стали выбирать. And we will try to understand what are all these different factors which decides what type of diet a person accepts. Посмотрим на то, как эти разные факторы повлияли на выбор человека в питании. And now I want to give you a little bit of shock. The slides we are going to see now are the animals recommended in Ayurveda as food. И сейчас я вас повергну в шок, ведь те животные, которые вы увидите дальше на слайдах, и на этом слайде, это те животные, которых рекомендуется к употреблению в аюрведе. So here is the desert animals. You can see here dry land animals that are recommended in Ayurveda for meat. Today we would be in prison if we kill and eat some of these animals because they are endangered and preserved. И вы здесь видите животные, которые проживают в пустыне, в засушливой местности. В древних классических текстах рекомендовалось их мясо к употреблению. А сейчас мы могли бы загреметь за решетку за убийство таких животных, которые очень тщательно охраняются в заповедниках. So do you recognize any of these animals here? Знакомы ли вам здесь изображенные животные? Some yes, some no. So these are all different deers, antelopes, which are now protected under protected status and nobody are allowed to kill and eat them. Здесь у нас и антилопы, и олень, те животные, которые сейчас находятся под защитой. So you can see here are another group of birds that are recommended in Ayurveda to be eaten. This is interesting. They are not recommended for eating. What Ayurveda has recorded is the things that people were already eating. So you can see this is almost like a zoo. So many different types of birds that were eaten in those days by people are documented in Ayurveda. Вы видите, какое разнообразие, но на самом деле аюрведа не то чтобы рекомендовала употреблять это мясо, она описывала все возможные виды мяса, которые только может употреблять человек. А это большое разнообразие, здесь буквально зоопарк. So can you recognize some of the animals, the birds here? Are they available in Russia? Здесь есть ли знакомые для вас виды птиц? Есть ли такие птицы в России? Some of them. Some of them, yes, because here is the chicken. Chicken is here, but
today we cannot eat animals like peacock, and some of the rare animals that are seen here are not allowed to be eaten. But these are described in Ayurveda not because Ayurveda tells you can eat them, it's because Ayurveda has recorded the types of meat that people in those days were using already. И да, здесь есть такие птицы, которые могут быть вам знакомы. Это и курица, и петух. Но вот, например, сейчас мы не можем есть таких птиц, как павлин, например, или другие птицы, которые являются редкими. И в аюрведических классических текстах не рекомендовалось их есть, а описывалось все возможные виды, которые тогда были в употреблении. So I want to ask the participants, like, is this also surprising for you? Did you imagine that Ayurveda would have described all these birds and animals and their properties, meat properties? И мой к вам вопрос. Вы удивлены тем, что аюрведические тексты на самом деле описывали характеристики видов мяса всех этих животных? Is this surprising, or were you already aware? Most What is the answers, response? no. Most answers are no, not surprised. Not surprised? Не удивлены. Okay. What I'm asking is surprise about the variety of meat, Я спрашиваю именно о not том, whether meat что is recommended. я имею в виду именно, что такое разнообразие, что такие разные виды описываются, разные типы животных, а не то, что вообще мясо рекомендуется. Животные, которые сейчас вообще не употребляются никем. Some So people here are we go surprised, again. some people not. Probably they already learned Do about you, this, maybe. yes, true. That's the reason why. Do you eat parrots in Russia? У вас же есть попугаи в России? Вы готовите попугаев? Yes. Are parrots eaten in Russia? No, 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 no. Okay. It is an So exotic that is, bird. Here it is an exotic yeah. bird. Yeah, okay, okay. But there are some places where parrots may also be eaten, but it's very, very rare. Today people, so this is, and also for example, lovebirds. Do you think people will cook and eat lovebirds? Lovebirds. Let me check. A type of bird. It's like a dove? Okay. Yes, small birds. Like sparrows, like sparrows. Или You hear, you can see here. Ясперия. Или воробьев, например. No, we don't usually cook, we don't usually eat such birds. Maybe Yes, so that's what I was pigeons, telling. but it's It's like really, really rare, but it's like an really rare, exception. yes. So pigeons, do you do eat? Is that right? Pigeons people eat in Russia? No, it's no, we usually don't. Okay. Because I thought that today we are eating in terms of variety, the usage of meat has become less. Less variety is eaten, but more quantity. И сейчас, в настоящее время, сузилось количество разновидностей птиц, которые мы едим, и животных, которые мы едим, но увеличивается количество.
And then here are the even more like snake, porcupine, and frogs. So do people eat frogs in Russia? И здесь еще больше животных. И здесь и ящерицы, и змеи, и ежики. В России едят лягушек, например. Actually, frog legs are eaten in China, but in Russia? No, it's really rare. We would say only in a French restaurant. Okay. Snakes? Змеи. Do you eat snakes? Едите змей? No. And do you know which people eat snakes? А вы знаете, кто ест змей? Chinese people, Which people in the world? African people, you see. Chinese. It's a Chinese which really eat a lot of snakes. Да, это китайцы. Они едят много змей. Chinese eat frogs, Chinese eat snakes. И лягушек, и змей. Yes, Vietnam also. Many of the Chinese influenced countries eat snakes. Да, в Вьетнаме тоже много змей едят. And here is one comment that eating amphibian animals improves ligaments and tendons apparatus in the body. Yeah, because this Chinese people use that also for becoming experts in martial arts, like the kung fu, karate, and then their Shaolin war. So these people would make alcoholic drinks also from these amphibians. Да, и им необходимы такие продукты, скажем так, потому что они занимаются такими боевыми искусствами, как кунг-фу и карате, и делают различные, они даже алкогольные напитки из таких субстанций. So is that clear? So we see even more. Can you see here the kind of other animals? Do you know of any place on earth where people kill and eat lions and tigers and bears and cats and rats and horses? Посмотрите, здесь еще больше животных, да. Это же непривычно, наверное, вам. Не знаете таких людей, которые ели бы и тигров, и медведей, и львов. Sometimes, in rare occasions, at some places in Russia, we do have people who eat bear meat. Okay. But it's rare, of course. Okay. And beef, cow's meat, yes? Коровье мясо, говядина. In the south of Asia, people do eat camels. Yes. And there is one question also about grass snakes. Something about grass snakes. Let me check. No, I don't see. Horse meat, but very rarely also. Okay. Yeah, so no, this is just to give you an idea that the variety of meat described in Ayurveda is quite extensive and very rarely used even in modern times.
Это просто пример вам привожу, чтобы показать, что по сравнению с современным миром, какое разнообразие типов животных было раньше употребляемо в пищу. Okay. And here are more. And also, it is pork is very popular, as much as popular as beef in Russia. In Russia. Chicken Okay. is popular. Yeah. But do you eat animals like a dog or wolf and vultures? So again, you can see the description of meat in Ayurveda is quite shocking. I mean, we are talking about animals which are normally not accessible or available for humans to eat. А вот собак, например, волки, еще другие хищники. Потребляются ли в пищу? Удивительно, что такое разнообразие. Dogs, it is a traditional food for Koreans in Yes. minor part. And also in China. So So why in these was slides we are why was this diversity? What advantage did it give to the people? This diversity. no actually no. What the reason is why is mentioned in Ayurveda? That's a question. Because Ayurveda tried to document all types of meat eaten by people in different parts of the world. So it's only a documentation. Why so many things were eaten? Because hunting was more popular in those days. Аюрведа лишь задокументировала все разновидности, возможные разновидности мяса, которые елись тогда людьми по всему миру. Это было важно. Люди охотились на диких животных. Ayurveda does not recommend. It only tries to document. Ayurveda does not recommend, but it documents the use so that we can understand what is the effect of eating different types of meat. И аюрведа она не рекомендовала, она описывала, чтобы было понятно, что люди едят такое-то мясо и какой от него эффект. So it can tell to the people what will happen if you eat this kind of meat, what will happen if you eat that kind of meat. I am showing this because tomorrow, if you have a doubt about a particular type of meat, how it will, whether it is healthy or not, where you can use it, please keep in mind that you can read some of the classical textbooks of Ayurveda and you can get some idea about the quality of that meat. Аюрведа описала свойства этих разных типов мяса, что вы получите, какой эффект, если вы его съедите. Поэтому, если у вас когда-то возникнут сомнения по поводу какого-то типа мяса, вы столкнетесь с ситуацией, когда вам будет интересно или необходимо узнать качество, характеристики того или иного типа мяса, который вам неизвестен, загляните в классический юридический текст, я уверен, что вы там найдете ответы на свои вопросы. And here is more animals. I just want to show this slide to know the variety so that you know the information in Ayurveda is most comprehensive. There is no other book in the world which will give you the medicinal properties, good and bad, of meat of so many animals and birds. Вот еще животные. Посмотрите, насколько аюрведа комплексно описала, насколько развернуто описала. Ни один другой источник в мире, я уверен, не даст вам описание всех разновидностей мяса в этом мире. So, rhinoceros, hippopotamus, elephants. Now you might even be wondering whether this is a webinar on non-vegetarian diet. Посмотрите, здесь и буйволы, и кабаны. Вы даже можете задаться вопросом, а это вообще про вегетарианство сегодня у нас вебинар или про мясоедение?
No, it is a webinar to tell you that humans have been eating different types of meat and all of them are not really good for us. Я лишь говорю, что люди употребляли огромное количество в разнообразии мяса, и не всегда это было хорошо. Elephant meat, have you heard anybody eating elephant meat anywhere in the world? Встречали ли людей, которые ели бы слонов? No. So this is also an important, interesting lesson. I hope you will now agree that if Ayurveda is going to tell something about vegetarian diet, you will take it seriously, because there is no other system, no other country where so much experiments have been done. If at all Ayurveda recommends vegetarian diet, it is not because we never used non-vegetarian. It is because we used non-vegetarian diet and understood what are the benefits and drawbacks. И я думаю, что теперь вам понятно, что если уж аюрведа рекомендует вегетарианство, значит она точно знает, о чем она говорит. И вы можете поверить на слово, потому что аюрведа говорит про вегетарианство не потому, что она ничего другого не пробовала, а наоборот, потому что все было исследовано, попробовано, проанализировано и сделаны определенные выводы. In fact, I think in India, people used too much meat. That is why vegetarianism developed here. Скорее всего, наоборот, в Индии ели слишком много мяса, поэтому здесь и начало развиваться вегетарианство. You know, today vegetarianism is evolving in the European countries where more people are non-vegetarians. So in a similar way, once upon a time, India was very non-vegetarian, and that is why vegetarianism developed. Please think of this possibility. И сейчас, например, в Европе тоже начинает развиваться вегетарианство. Но вот в Индии подумайте об этом, что, скорее всего, и начало развиваться вегетарианство, потому что когда-то там было очень широко распространено мясоедение. So that is why perhaps vegetarianism originated here. Возможно, поэтому здесь оно и зародилось. Считается, что это место зарождения. Any question? I saw some comment. Is it a comment or a question? 1 second. Oh, it's expensive to be vegetarian in Russia? Yeah, I think that from the comment we can get that for the countries of the former USSR, vegetarianism is demands some budget, you know. Okay. It is quite expensive. Yes. Yes, I understand. So here's another slide. Again, more birds. Very rare and endangered birds like the swan. So the list is really very long. Non-vegetarian foods mentioned in Ayurvedic texts is a very, very long list. Еще разные птицы, лебеди, огромный список. Plus the variety of products, of healthy products within vegetarianism is really narrow. Like we don't have much variety to choose. Yes. Yes, that is a fact. In fact, I wouldn't say that vegetarianism can also have a lot of,
Vegetarianism can also have a lot of variety, but in today's world, we don't have too many choices in vegetarianism. That's what I would say. В настоящее время выбор действительно не так уж широк по продуктам в плане вегетарианства. So some more comments? Anything to respond? Yes, it's about the variety of animals in Kazakhstan. They have hares, Okay. different types of birds, Yes. quails, and so on. Okay. Okay, so we continue, and here are the seafoods. Seafoods were also recommended in Ayurveda. Are seafoods popular in Russia? Морские продукты также очень рекомендуются аюрведой. Как в России относятся к морским продуктам, морепродуктам? Популярны в России? Okay, so there's another comment. Anything else to say? I don't think so. Okay. Yeah, I'm sorry about seafood. So yeah, it is popular, it is tasty, but it is expensive because some places of Russia are Yes. not that close to the sea. Yeah. So true. So now the thing is, I just came to know that there are people here also not from Russia. So can you please tell me which other countries are present? Итак, здесь Are люди не только из России, но еще и из they других around стран. Russia? Из каких еще стран? Здесь присутствуют люди. Okay, so we have Germany and then Kazakhstan. Germany, Kazakhstan, right? Oh, yes. Germany is very different, but meat eating is Azerbaijan. okay. Belarus, okay. So many are countries very I think many of the countries are very similar to Russia. Am I right? Because they are very close to Russia. There may be similarities, I guess. Ну, я буду прав, если скажу, что в чем-то эти страны похожи на Россию, потому что близко располагаются к ней или различаются. Armenia, you see here. Yes, so that's fine. That's understandable. So only Germany is there from the European Union. We don't have Americas. So it's mostly related to the Russian region from other countries, but mostly in the Russian region. Am I right? Ну, Okay, Bulgaria is there. Fine. да, я вижу, что здесь из Европы у нас только Германия, так, Болгария еще есть. Ну вот, в основном здесь страны, которые ближе к России. Можем сказать, что есть определенное сходство в условиях. There are differences, of course. It's mentality and culture of eating, of course, and food and traditions and products are different. It's like, yeah, I would also say that in Armenia, Azerbaijan, quite different from Russia in climate. Each other. Russia. Yeah. Okay. Okay, that's interesting to know. Okay, so, but anyway, it's good to see that there are different people, and you can see Ayurveda is very inclusive. It includes diet practices from different places. Here we have tortoise also meat, tortoise meat, and also snails and crabs, lobsters, which are also eaten in modern times.
Ну, конечно, каждая культура индивидуальна, да, имеет свои особенности. И здесь также можем сказать, что мы едим и черепашье мясо, и улиток, и крабов, и лобстеров. And here we have the big whales and crocodiles and dolphins and big fishes were also hunted and eaten in those days. И даже и киты, и крокодилы, и дельфины, разные-разные виды. So you can see that this is the wide range of information even on non-vegetarian diet that is available in Ayurveda. So this is one point, although our discussion is on vegetarian, because this is important when we come back, that Ayurveda also gives good information about non-vegetarian diet. И я показала вам, что аюрведа также имеет описание очень большого количества невегетарианских продуктов. So now let us look at India. Now I'm giving you a different picture of India and Ayurveda, which once upon a time was eating all kinds of meat, experimenting with all types of meat when we were a hunter community, and then understanding the good and bad about it, there was a shift, a gradual change towards vegetarianism. And when we understand that, when we learn the lessons from this experience, we can also take decisions regarding our own diet in a more intelligent manner. И я вам хотел показать то, что раньше мы были большими сторонниками охоты, много охотились, ели много мяса, и затем начал происходить определенный сдвиг в тенденциях, сдвиг в сознании, и люди становились все больше привержены вегетарианству. So you can see that the experiments in India first was from nutritional point of view. You know, nutritional properties of plant and animal sources were assessed, and on the basis of nutrition, some choices were made. That was one of the reasons. И проводились, ну, скажем так, различные эксперименты по выявлению свойств, характеристик различных продуктов питания, вообще разных субстанций. Во-первых, для выяснения их питательных особенностей, какие они могут дать питательные эффекты для нашего тела, изучались различные растения, измерялись их особенности в плане питательных характеристик. The second was because it was a revolt against cruelty to animals. People were killing animals, sacrificing them and eating it for religious reasons. And there was an opposition to this. Why should we kill and be cruel to animals in order to eat them? This was a revolt against very cruel religious practices. Во-вторых, у людей развилось отвращение к жестокостям по отношению к животным, которые несли в себе определенные религии и философии. Например, жертвоприношение в виде животных. У людей появилось отторжение и желание отказаться от таких способов отношения к животным. And the third is the development of compassion through spiritual practices. И в-третьих, развилась способность сострадания, развилась сострадательность в высшей степени благодаря духовным практикам. So what I want to tell is the choice of a vegetarian diet is not purely from the point of view of health. Because if you are thinking of health alone, sometimes non-vegetarian is also very good.
Поэтому развитие вегетарианства было связано не только с тем, что люди заботились о своем здоровье. Ведь если мы говорим о здоровье и о том, что полезно для того или иного человека, то иногда увидим, что мясоедение будет для кого-то хорошо. So one is health. If you would, I think today also people are thinking of shifting to vegetarianism because they think it will give them better health, but sometimes it doesn't. People end up with deficiencies, weaknesses, and many problems of health when they shift from non-vegetarianism to vegetarianism. I know of many people who became non-vegetarians again because vegetarianism created a lot of health problems for them. И в настоящее время люди, которые стремятся к здоровью, которые хотят с помощью вегетарианства обрести, наконец, здоровье и думают, что сейчас вегетарианство решит все их проблемы, они становятся вегетарианцами и, наоборот, приобретают новые проблемы в виде различной недостаточности, слабости и возвращаются к мясоедению, потому что получили массу проблем из-за вегетарианства. Я знаю много таких людей. And the second thing is you may want to shift to vegetarianism because you find it very painful to see the suffering of animals. I know of people who were eating meat, but once time they went and saw how the animals were killed and the meat harvested, they stopped non-vegetarian food because they could not stand the cruelty being imposed to animals. И еще одна причина, по которой люди становятся вегетарианцами, это невозможность принятия насилия над животными. Некоторые люди буквально не могут переносить вида убитого животного. Я знаю таких людей, которые не могли никак справиться с эмоциями, и после того, как видели забитого животного, как животных забивают и превращают их в мясо в еду, они отказывались от мяса полностью и больше к нему не возвращались. So how many of you are considering vegetarianism for non-violence, not for health reasons? How many of you want to be vegetarian because you don't want to harm or give pain to animals? Есть ли среди вас те, кто является приверженцем вегетарианства именно по причине ненасилия, потому что вы не можете вынести того, что над животными производится насилие, а не из-за здоровья? There are some people here who are vegetarians not because of health reasons. See? Yes. So this is also the experience of India. Not everybody becomes vegetarian just for better health. Many people change because they want to practice ahimsa. And the third reason is, even in vegetarianism, you know, you can do ahimsa to plants also. You can be violent to plants also. И да, такое в Индии на самом деле тоже распространено, что люди становятся вегетарианцами именно по причине не из-за здоровья, а из-за того, что не хотят совершать насилие. Но еще один аспект есть, ведь мы можем ахимса или химса совершать по отношению к растениям. So just because you are vegetarian does not mean that you are fully ahimsa, because plants are also suffering. So you have to harvest plants in a non-destructive, sustainable manner. Otherwise, even if you are a vegetarian, you are not practicing ahimsa. Получается, что если вы вегетарианец, это еще не значит, что вы полностью придерживаетесь ахимса, ведь употребление растений значит тоже некоторое насилие над растениями, вы их тоже убиваете, они тоже испытывают определенные страдания. Поэтому, если вы хотите придерживаться ахимса и быть вегетарианцем, вы должны пожинать растения, употреблять их такими методами, которые являются наиболее щадящими для них. And so this is the reason, when you become more and more spiritual, you want to also not harm plants. So you go to extreme ways of eating only nuts and fruits and not even eating many vegetables.
So on the one hand, we have nutrition, extreme focus on nutrition, and on the other hand, we have extreme focus on ahimsa. So I can say that these are the two driving forces that makes us to shift between vegetarianism and non-vegetarianism in different parts of the world. И чем больше вы обращаетесь к духовности, тем больше вы следуете ахимса и уже начинаете отказываться от употребления некоторых растений, начинаете есть только плоды в виде фруктов, орехов. И получается, что вот такой сдвиг от фокусировки на питательных свойствах в сторону размышлений и стремлений к ахимса развивался постоянно. Yes. So Carol is right. There is a principle in our tradition that one form of life is food for another, but this is applicable to lower life forms. In humans, compassion is possible. In humans, we can use our intelligence to evolve a type of diet which is least harmful. So for the humans, ahimsa is a possibility. For animals, ahimsa is not a possibility. И действительно, Карол прав здесь в комментариях, говоря о том, что жизнь дает жизнь, и жизнь употребляется для того, чтобы дать жизнь, или для жизни. Это так, но это больше применимо, наверное, к низшим формам жизни, например, животные, которые не могут практиковать ахимса, но человек, существо более развитое, у человека может быть развита сострадательность, и поэтому ахимса более свойственно человеку. Is that clear? Это понятно? So these are the driving. Oh, there's some big comment. Anything Yes, to right. answer, or is it just a comment? It is a question. 1 second. Is there in Ayurvedic texts any description of how plants can give a reaction to the emotions of people? It means Yes, that it is there. maybe plants can also feel danger. Yes, in Charaka Samhita, the commentary by Chakrapani Datta, it is mentioned that plants can also feel emotions because they have indriya. Plants have indriyas, which can feel. Plants are called as antas chetana, means they have consciousness inside. So they cannot express, but they can feel. So even vegetarianism is not completely non-violent. И да, действительно, отвечая на комментарий, на вопрос, вернее, в Чарака Самхита есть комментарии от Чакрапани Датта, где говорится, что растения способны испытывать эмоции, так как у них есть индрии, и у них есть сознание внутри, поэтому вегетарианство не может быть полностью ахимса. So that is the situation. So, both the vegetarian and non-vegetarian, we can consider it from the point of view of health. Sometimes vegetarian is good, sometimes non-vegetarian is good. But ahimsa, you cannot say that always being a vegetarian is, you are always being ahimsa by becoming just a vegetarian. Если мы сравниваем вегетарианство и мясоедение и говорим в контексте здоровья, мы можем где-то выделить, что вегетарианство будет хорошо, где-то не вегетарианство. Но если мы говорим в контексте химса и ахимса, то мы не можем сказать, что вегетарианство – это полная ахимса. Is there any Fruits and vegetables are mentioned. Yes, fruits and vegetables are described in Ayurveda. Phala varga, shaka varga. There is a detailed description of fruits and vegetables. Да, также плоды, овощи описываются в аюрведе, описываются в тексте. Пхала варга и шака варга, фрукты или плоды и овощи
описываются. So what is Ayurveda talking about? Ayurveda is talking about both. The decision of diet in Ayurveda is based on both nutrition as well as ahimsa. И на самом деле юридическое питание, оно строится на двух китах, да, это, с одной стороны, питательные свойства и качества, питание, что важно, и второе, это ахимса. So Ayurveda says that there are two types of himsa. One of the ways is himsa is of two types. Violence is of two types. Химса или насилие может быть двух типов. We will come back to that later. So Ayurveda does not consider all himsa as bad. Мы с вами поговорим еще об этом позже, ведь аюрведа не рассматривает химса, оба вида, как что-то плохое. We will come back to that concept. We will come back to that concept in the next hour. Мы вернемся к этой мысли дальше. So you can see here that after doing all these experiments, eating different types of meat, different types of vegetables, fruits, Ayurveda came to the conclusion that we cannot be purely vegetarian, but we cannot also be dominantly non-vegetarian. И проанализировав мясоедение, и овощи, и фрукты, аюрведа пришла к выводу о том, что мы не можем быть чистыми вегетарианцами, но при этом не можем быть чистыми мясоедами. And so what we can see in Ayurveda is the recommendation to be predominantly vegetarian. Be vegetarian whenever it is possible. Practice a non-violent way to developing food, but when it comes to self-preservation, when it comes to your own nutritional requirements, if you find that non-vegetarian diet is necessary, then Ayurveda is not against that. So Ayurveda recommends what I would call as a flexi-vegetarian approach. Поэтому аюрведа, она не рекомендует вегетарианство всем подряд. Она лишь говорит о том, что мы должны придерживаться позиции ненасилия, минимального насилия в употреблении тех или иных продуктов, тех или иных живых существ. И если мы говорим об индивидуальном подходе, человек должен понимать, что нужно конкретно ему. И таким образом аюрведа пропагандирует скорее флекси-вегетарианство или гибкое вегетарианство. So it's predominantly vegetarian and completely not against non-vegetarian. So this is how India became a predominantly vegetarian country in the world. And there are some more important lessons that we have to learn what experiments were done in India, and we will come back to that after a short break of 5 minutes. There's a question. И мы можем сказать, it's about flexi-vegetarian, I guess. This is a quite a good word for this. Yes. So it's also called as flexitarianism. Также еще флекситарианизм называется. Мы можем сказать, что аюрведа преимущественно вегетарианское питание преобладает в аюрведе, но при этом все индивидуально. И мы с вами сделаем короткий перерыв, 5 минут, вернемся и продолжим наш разговор. So this is a pragmatic approach because we find that extreme views on diet are harmful for your health, and also in nature to some extent animals need to be killed to control their population,
and it's necessary as part of the food web and food chain. So indulging in meat eating within limits is not against the best principles that Ayurveda recommends. So let's have a break for 5 minutes now. И мы знаем, что аюрведа рекомендует такое гибкое питание для того, чтобы извлечь наибольшую пользу и при этом меньше насилия совершать. Мы знаем, что, например, для животных это невозможно, ведь им насилие необходимо для того, чтобы просто продолжать пищевую цепочку, продолжать свой род. Продолжим через 5 минут. So yes, the question from Carol, we can have questions in the last part, the fourth hour of our webinar. Да, вопросы мы будем все обсуждать в последней части, четвертой части нашего вебинара. So let's now continue from where we left. This is what I was telling. So we have in Ayurveda 2 types of himsa. This is very important for us because when we look at non-vegetarian diet or vegetarian diet, people argue from 2 viewpoints. One is the health viewpoint, other is the viewpoint of himsa. And Ayurveda very beautifully gives you a synthesis of how to balance himsa and nutrition. И мы с вами говорили о том, что есть 2 типа химса. И вот как раз то, о чем я говорил, здесь на слайде отображено. И когда мы говорим про вегетарианство, люди, как правило, прибегают к вегетарианству либо по причине здоровья, либо по причине того, что хотят избежать химса. И вот аюрведа как раз очень гармонично описывает все значение слова химса и то, как это все связать с нашим питанием. So we have dharma himsa, which is violence, which has a higher purpose, which even though it is violent, it is serving a noble cause. And then we have kama himsa, which is violence for pleasure and selfish needs. У нас есть дхарма химса, то есть насилие, которое совершается для благой цели, для высшей цели. И кама химса, то насилие, которое совершается ради удовольствия. So dharma himsa is the kind of violence we may have to do for a good cause. Like when you do surgery, you have to cut this person's skin, it will pain, but it is for his good. When you kill an animal that is going to hurt another person, you are doing himsa, but it is still with a higher purpose. When you kill an enemy in an army for your country, it's violence, but still it is acceptable because it's for a higher cause. In a similar way, when you kill an animal just to preserve your body, it is considered dharma himsa. Дхарма химса – то насилие, которое совершается ввиду высшей цели или благой цели. Например, если вы сделаете операцию человеку, то есть вы наносите ему, скажем так, вред, но потому что у вас более высокая цель. Для этого вы его повреждаете. Или если вы убиваете животное для того, чтобы защитить себя, или если вы убиваете врага на войне, защищая свою страну, защищая своих близких, это тоже приемлемо, потому что у вас есть определенная высшая цель. Если же вы убиваете животное ради своего удовольствия, это другое. So what Ayurveda says is that it is not wrong to be non-vegetarian in some situations for the purpose of protection of your own body. But it is wrong to kill without a real need, just for the sake of pleasure. If you keep eating meat without really asking the question whether it is really needed for you, then that is kama himsa. Аюрведа говорит, что нет ничего плохого в том, чтобы иногда быть
мясоедом или не вегетарианцем, если это необходимо для защиты или для пользы вашего тела, если вам это действительно жизненно необходимо. А вот если вы убиваете или съедаете что-то, но при этом не задумываетесь, а нужно ли оно вам действительно, или вы это делаете праздно, если это не то, что действительно необходимо для защиты или для здоровья вашего организма, это уже является химса. So, Kama Himsa is not acceptable, whereas Dharma Himsa is. So, this gives us a very good, spiritual framework for deciding what to include in our diet. Where can we include non-vegetarian, where we should not. Получается, что кама-химса неприемлемо, дхарма-химса то, чему нужно следовать. И это достаточно удачное, очень понятное объяснение, очень удачная рамка, в которой мы можем встроить в свое понимание того, когда нам нужно быть вегетарианцем, когда нет. So as long as we can justify the use of meat by dharma himsa, it is okay. But whenever we find that we are doing it for karma, then we must avoid it. So this is guideline number 1. Where to use vegetarianism, non-vegetarianism, where not to use it based on the principle of ahimsa. Итак, первый принцип или первое правило, на котором строится вегетарианство, если мы можем оправдать убийство животного или использование мяса высшей целью или дхарма, химса, это приемлемо. Если это делается ради кама, то этого нужно избегать. So any question? There's some question at this time? There is a comment. 1 second. So there are many global and local companies that do everything to promote the products that they produce. They capture the territories to produce more products that they can sell, meat products in particular. Is the situation the same in India? So are there many farms or places where the animals get beaten to produce and sell more meat products? Yes. Worldwide, as you know, in India, in America they eat 120 kilograms of meat per person a year. In India, it's only 4.4. So you can imagine there is no need like beating up of animals and growing them like in America. It's not needed in India because so much people don't eat meat. Even non-vegetarians don't eat much meat in India. That is the difference. Дело в том, что нет такой необходимости в массовом забое животных в Индии. Вы видите, что по сравнению с Америкой, например, где употребляется больше 100 кило мяса на человека, в Индии всего 4,4 кило. Вы видите, что не нужно таких масштабных комбинатов, там такого нет. So in India the difference is that even there are more non-vegetarians, but the amount of meat eaten is less, so the demand is much less for meat in India than in countries like United States or Argentina or Australia. Мясоедение, оно сравнительно возрастает в последнее время, но все равно гораздо меньше, чем в таких странах, как Америка. Is that clear? Это понятно? Thank you. Okay. Sorry. Okay. So now we continue. So now what I am saying is that in today's world, that is a problem. If you really analyze meat eating around the world, it is being done mostly for pleasure, like McDonald's or KFC
people are tempted to eat more and more meat, fried and made tasty, even though it is not needed. Если мы проанализируем употребление мяса в современном мире, мы Bueno, увидим, что это делается по большей части для Для удовольствия. удовольствия. Макдональдс, Макдональдс. KFC специально жарят мясо. I'm sorry, I can hear myself very loudly. Hello. so that is the actual challenge in today's world, that people are doing it for commercial purposes. And so in India we can see at a certain stage India became non-violent, and you can see for the first time in the world perhaps there is an attempt for protection of animal rights, which is publicly announced by King Ashoka. Вы видите, да, что в современном мире для удовольствия все это делается, специально жарится мясо, делается повкуснее, чтобы его продать, но на самом деле оно нам не нужно. И в Индии вегетарианство и концепция о ненасилии в одно время стала развиваться, и даже появилась попытка на государственном уровне прописать права о защите животных. So this is what King Ashoka says, that in my domain no living beings are to be slaughtered or offered in sacrifice, nor should festivals be held for killing some animals to make food is not allowed. И царь Ашока так и прописал в своих указах о том, что в мое царствование никакие живые существа не должны подвергаться насилию и не должны приноситься в жертву. Нельзя устраивать фестивали, где приносились бы в жертву животные. Yes, there is Another. possibility of doing such studies. Some studies are already there. So towards the end of my lecture, I will also share some insights about studies comparing vegetarian and non-vegetarian diet. На самом деле есть исследования, которые проводятся в этой области, проводились в этой области. Как раз в конце лекции я расскажу о таких исследованиях. So in India, non-vegetarianism began through spirituality, through ahimsa, not through Ayurveda. This is what I want to tell. So one of the major driving forces of vegetarianism in India was the influence of Buddhism, and that is what we see here in the King Ashoka's ban. Ashoka, sorry? King Ashoka made a ban not to kill and harm animals. Yeah. So this is the beginning of vegetarianism in India, and this is by spiritual reasons, not by Ayurveda. И мы видим, что в Индии вегетарианство начало развиваться именно своими корнями, все уходит в духовные веяния буддизма и в концепции о ненасилии, о ахимса. И как раз царь Ашока наложил свой запрет на убийство животных. In what city in India there is a monument to Ashoka? It is there. Even in Delhi, we have the Ashoka Chakra. In Varanasi, they are mostly in the northern parts of India. По большей части в северных городах Индии у нас есть памятники Ашоке, это и Дели, Варанаси. So now there is another. There is a place called Sarnath in Varanasi. Sarnath, that there we have. Then in Allahabad,
So in Uttar Pradesh, these are all places in UP, and where we see monuments for Ashoka. And UP is Uttar Pradesh. как раз доктор указывает места, где находятся памятники Ашоке, Тайсарнат, Эллахабад и Уттар-Прадеш. Yes. Now there is a very interesting history in India. This is a very beautiful book called Mrigapakshi Shastra, perhaps the first zoology textbook of India. И есть прекрасная книга по зоологии, которая называется Мригапаштри Шастра. And this is describing animals and birds. Описывает животных, птиц. And this was actually commissioned by a king called Chudadeva. And the thing is, so you can see here how non-vegetarians became vegetarians. If you look at the whole history of India and Ayurveda, the reason is not health, the reason is non-violence, the reason is compassion. And King Shaudadeva is a good example of this shift, because the king liked hunting a lot. И книга эта была выпущена королем Шаудадева. И интересно посмотреть, что Индия переходила от мясоедения к вегетарианству именно под веянием развития сострадательности, ненасилия. Здесь вопрос был совсем не в здоровье. И король Шаудадева прекрасный пример, потому что он был охотником. So the king, once went on a hunting and he killed a lot of animals. And once when he looked at all the animals he had killed, he became very compassionate. He thought, oh my God, I am killing the whole of nature. This is all the creation of nature. Who am I to kill all these animals? Let me stop hunting and eating animals. So he asked Hamsadeva, a poet, to write the Mrigapakshi Shastra. He asked Hamsadeva to spend time with animals, understand their behavior, and write a book so that people will begin to love animals and not kill them. Однажды он отправился на охоту, убил много животных, потом посмотрел на них, и ему стало их очень жалко. Он подумал, боже мой, это все творение природы, да кто же я такой, чтобы решать, жить им или нет. И под веянием этой жалости, этого сострадания он попросил Хамсадева позволить ему наблюдать за животными и птицами, описать их, узнать их природу и описать это все. So this Mrigapakshi Shastra is again an example showing in the history of India how ahimsa played a big role in the shifting from non-vegetarianism to vegetarianism. Are there such movements in Russia for preventing cruelty to animals? Are people doing anything? Эта книга как раз и становится одним из исторических доказательств того, как двигалось общество под веянием ахимса в сторону вегетарианства. Как насчет России? Есть ли какие-то движения в сторону защиты животных, мысли о ненасилии? There is a comment about this Shaudadeva Yes, I saw king. Dhanapal. Yes. Dhanapal. Yes. So, is there any such movement in Russia? Cruelty against animals prevention? It is developed in Germany and very actively. Yes. Because I found this Regiment conference, which I attended in 2016, is based in Germany. There seems to be a strong movement for veganism and vegetarianism in Germany. Да, действительно, в Германии очень сильно развит вопрос вегетарианства и вообще защиты животных. Как раз в 2016 году там очень серьезную конференцию посещал по этому поводу
как раз век мед основан в Германии. And there is a Yes, vegetarian TV channel. yes, yes. So that's interesting. So let's continue. And there are many religious textbooks, which started telling not to eat meat because religion promoted the killing of meat. But later, spiritual textbooks started to, ban the killing of animals. И также религия послужила большим толчком и также развивалась вместе с этим параллельно. Ведь сначала религия поощряла и говорила о том, что необходимо делать жертвоприношения, а дальше духовность развивалась уже в другом ключе, развивая идею ненасилия. Okay, I just saw this comment that in Russia vegetarianism is growing, but animal rights protection is not. So this is very different from the Indian situation in olden days, because in India vegetarianism was not for health. Vegetarianism was for preventing cruelty to animals primarily and only secondarily for health. И вот здесь как раз комментарий о том, что в России вегетарианство развивается, а права животных и ненасилие над животными не развивается. Профессор говорит, что это очень разнится с тем, что было в Индии, ведь там вегетарианство развивалось именно потому, что пошли веяния защиты животных от насилия. So there are textbooks like the Bhagavata Purana, the Manusmriti, Vishnu Dharmotara Purana, which tell that don't kill animals. И в таких текстах, как Бхагавата Пурана, Манусмрити, говорится о том, что нельзя убивать животных. So there are specific mention in deer, camel, donkey, monkey, rats, creeping animals, birds and flies. One should consider them like one's own children and not differentiate between one's children and these creatures. There's a clear instruction that animals should be treated like one's own children. И там указываются животные, и олени, и верблюды, и ослы, и птицы, и мухи, и ползающие животные. Ко всем к ним нужно относиться как к собственным детям и считать их собственными детьми. So it is also told that people who kill animals for their own pleasure will never get true happiness. И там также говорится о том, что те люди, которые убивают животных для своего удовольствия, никогда не обретут истинного счастья. We have some comments, and in Russia there are some law about hunting that bans the violent attitude towards animals, and also the paragraph that abolishes the violence towards animals as well. So we have some laws on the governmental level. Okay, good. I thought that should be there because now worldwide there is a movement for protection and of animals and preservation of biodiversity. Да, я подумала о том, что в России должны быть какие-то определенные законы на государственном уровне, потому что по всему миру для сохранения видов животных есть законы. Yes, in Satya Yuga and other yugas, yes, animals were killed only, the killing is not for the ritual. Actually, it is said that you must spiritualize the process of, if you want to kill an animal and eat, do it in a ritualistic way, not in a violent way, so that the animal will also be spiritually benefited. So this is the key thing.
ritual was not to kill the animal. The ritual was to sanctify the process of killing, to give some spirituality to the animal when you kill it. Да, действительно, во времена Сатья-юга и других юг периода убивались животные, но эти ритуалы, они производились не для того, чтобы убить животное, это было не как жертвоприношение, а для того, чтобы, раз уж приходится убивать животное, как бы помочь этому животному быть убитым в более духовной обстановке, скажем так, более одухотворить то, что происходит, придать более духовный смысл тому, что происходит, осветить это убийство. Is that clear? Это понятно? То есть эти ритуалы проводились не для того, чтобы убивать животных, а напротив, если уж вам приходится убивать животное, считалось, что лучше сделать это ритуально, для того, чтобы животное тоже в духовном плане как-то выиграло. So, Ayurveda does not recommend the eating of all kinds of meat. What Ayurveda says is that the properties, the good and bad of different types of food substances are described so that we can decide what to use and what not to use. И аюрведа не рекомендует употреблять мясо, она описывает природу различных продуктов, природу различных субстанций и какие эффекты мы от них получаем, что нам нужно использовать, чтобы получить пользу. So what is the last comment? Yeah, but before killing the animal, no one asked the animal if it is willing to participate in such a ritual. It's not possible. No animal is willing to do it. Ну, естественно, животное никто не спрашивает, потому что животное никогда не захотело бы поучаствовать в таком. So you have to compensate. You have to actually do actions. You have to feed many other animals. That was the system in India. You had to do compensation for killing one animal. You have to feed hundreds of animals. You have to contribute to nature because you are killing an animal without its permission. Но взамен этого убийства вы должны компенсировать это убийство уходом за другими животными, вы должны накормить сотню других животных, поухаживать за ними. You know, the spiritual benefit is that that is how animals benefit. When one animal, for example, when a deer is killed by a lion, the deer is sacrificing its life to preserve the life of a bigger animal. So that sacrifice of that deer benefits it spiritually. So you can do a rich become a life for dharma himsa. Когда одно животное погибает, когда его съедает другое животное, например, если оленя съедает лев, то этот олень, он отдает свою жизнь для того, чтобы другое животное, большее животное по размеру в данном случае, могло жить. И таким образом смерть оленя, она приобретает высокий смысл, духовный смысл. Поэтому, когда... Sorry. Yeah, please. No, I finished. So in animals, you know, in rituals, the animals are symbolizing the emotions of the human mind. So when you say you are killing an animal, actually it is something which has to happen inside your mind. You are killing the tiger inside you. You are killing the goat, means you are killing cowardice inside your mind. So the real killing of animals in the old scriptures is symbolic of the emotions in our own mind.
Поэтому, когда производится убийство животного и производится это в виде ритуала, мы как бы символически придаем этому более духовный смысл, ведь символически мы как бы убиваем в себе что-то, какие-то эмоции или трусость. So is this clear about sacrifice? Если вы убиваете как бы в рамках дхарма, химса, тогда этот ритуал, он становится духовным жертвованием. Is it clear? Everything starts in mind. Yes. So you know, today some of the practices are very frightening. About 25 million dogs are eaten each year by humans. Can you imagine? В настоящий момент есть даже определенные пугающие цифры. Было подсчитано на 2014 год, что по всему миру примерно 25 миллионов собак каждый год съедается людьми. So in the 21st century, dog meat is consumed in many parts of China, Korea, and Vietnam, parts of Thailand, Switzerland, Europe, Americas, Africa, and so many places dogs are eaten today. В 21 веке собак едят во многих частях света. Это и Китай, и Корея, и Вьетнам, и в некоторых частях Таиланда, и Швейцарии, и также и в Европе, в Америке, и в Африке. So here is a good quote which I would like to share with you at this time. People often point to some food item and ask me, can you eat this? My answer is always sure. I can eat whatever I want. I choose not to eat certain things. When deciding what type of vegetarian you want to be, think about what you want to include or avoid. You know, this is a very good way to explain the Ayurvedic approach. You don't have to claim that you are vegetarian or non-vegetarian. You know, in principle you can eat anything in the world, but you have to make a choice. That is the whole thing. И в пример приведу прекрасную цитату. Люди часто спрашивают меня, указывая на какой-либо продукт питания, а вот этот тебе можно есть? И я отвечаю всегда, да, конечно, я могу есть все, что я захочу. Просто иногда мне приходится выбирать, что мне не есть. И поэтому, когда вы пытаетесь определить, какому типу вегетарианства вы хотите быть привержены, думайте о том, что вам нужно включить и чего нужно избегать порой в своей пище. Поэтому это прекрасное описание того, что нам постоянно не нужно будет вешать на себя ярлык, вегетарианец вы или не вегетарианец. Вам просто периодически нужно будет выбирать, что вам нужно есть, а что вам не нужно есть. So this is very much the Ayurvedic approach. It tells you that there's nothing you cannot eat in the world. Ayurveda tells that, you know, so many things can be medicine, so many things can be food, but decide based on your nutritional requirement, and on the other hand, ahimsa, you have to strike a balance. Try to choose the foods that are nutritionally fulfilling you and also is as less violent as possible. Поэтому идеальный способ поддержать баланс для себя в питании – это, во-первых, из всего многообразия продуктов, которые могут быть одновременно и пищей для нас, и медикаментами для нас, мы должны выбирать наиболее питательные, которые покроют нужды нашего тела максимально. И с другой стороны, второй частью этого баланса является все время придерживание концепции о ненасилии. So you can see there is
I was telling earlier that Ayurveda did not create vegetarianism, but vegetarianism influenced Ayurveda. So there is one vegetarian Ayurvedic textbook which was produced in the 9th century. This is inspired by Jainism. So there is only one textbook in Ayurveda which is talking about vegetarianism, and it is called Kalyana Karaka. И вот к слову о том, что аюрведа не создавала вегетарианство, а наоборот, вегетарианство влияло на аюрведу, приведу в пример один источник, который был написан в IX веке. Это единственная книга, которая написана как аюрведический текст по вегетарианству. Называется она Кальяна Карака. Этот текст написан под влиянием джайанизма. И это единственный аюрведический текст, который говорит именно о вегетарианстве. So in Ayurveda, we can also see the shift to vegetarianism. In Charaka Samhita, there is a discussion that the sages, are telling that we became too civilized, we became too sophisticated, and we started eating unhealthy diet. So we have to go back to a simple vegetarian diet. So this discussion is there in Charaka Samhita. И также, если мы говорим о сдвиге в сторону вегетарианства в аюрведе, то в Чарака Самхите есть отрывок, где описывается, как мудрецы приходят к внезапному умозаключению или инсайту о том, что мы, люди, стали слишком цивилизованными, и вся эта цивилизованная, так называемая пища и является причиной наших болезней. И поэтому мы должны вернуться к истокам, вернуться к вегетарианской пище. And in the treatment of mental diseases in a certain context, complete avoidance of non-vegetarian food and alcohol has been advised. И также в контексте лечения ментальных заболеваний говорится о том, что полный отказ от мясоедения и полный отказ от алкоголя способствует излечению. So which means Ayurveda says that there is a certain quality of the mind. This is another reason for non-vegetarian food, that if you are eating less non-vegetarian, if you are more dominantly vegetarian, there is a quality of your mind. Your mind can become more sattvic. И также говорится и о состоянии нашего ума под влиянием вегетарианского питания. Ведь если в вашем рационе преобладает вегетарианство, это дает возможность вашему уму быть более саттвичным. But this was in a slow development in Ayurveda. In ancient times, Ayurvedic medicine gave more importance on sin, but later the emphasis became on diet. At one point in the history of Ayurveda, diet became more important than medicine. Аюрведа тоже эволюционировала и развивалась. И если сначала речь шла больше о медицинских свойствах растений, о медикаментах, то дальше, по мере развития аюрведы, полюс сдвигался все больше в сторону правильного питания и образа жизни. And so, what Ayurveda says is also that diet, even for medicines to work properly, diet is very important. Помимо этого, аюрведа говорит о том, чтобы медикаменты начали действовать правильно и действовали максимально эффективно, наше питание должно быть выстроено тоже правильным образом, чтобы способствовать этому. So now from ahimsa we are shifting to nutrition, to diet, to health, and to the management of disease. What diet is best for your health, for your nutrition, not just for ahimsa?
И начинаем говорить о том, что важно для полноценного питания нашего организма для того, чтобы избежать заболеваний и справиться с имеющимися заболеваниями. And there Ayurveda tells that Ayurveda is primarily concerned about how to preserve health. So much to the extent that if you are able to choose the best diet for yourself, you won't need medicine. So today we are needing more and more medicines according to Ayurveda because our diet is not balanced. We are experimenting with diet, we are going to extremes and becoming sick and then taking medicines to cure that sickness. But if you correct your diet, then you won't need medicine. This is a very important message that has come out of, evolved out of the tradition of Ayurveda. И аюрведа ясно подчеркивает, что ее главной заботой является установление здоровья. И говорится о том, что если правильно выстроить питание и образ жизни, питание главным образом, да, то медикаменты даже не потребуются. Если правильно выстроить питание, медикаменты будут не нужны. Мы сейчас живем таким образом выстраиваем свое питание и образ жизни, что нам больше и больше нужны медикаменты. So the Ayurvedic approach is not a recommendation. Ayurveda does not say that you can become more healthy if you just shift from animal to vegetarian diet. What Ayurveda says is that you have to choose the kind of foods that are suitable for you, not worry about whether it's vegetarian or non-vegetarian. First decide what is your deficiency, what is your need, and then create a combination of food items which is more suitable for you. That is the way to health, and not simply going before veganism or vegetarianism without understanding what are your requirements. Поэтому аюрведа не говорит, что для здоровья нужно стать вегетарианцем или остаться мясоедом. Она говорит о том, что поймите, что нужно вам, какие у вас недостаточности, чего вашему организму не хватает, что вам нужно. И уже исходя из этого комбинируйте различные субстанции, продукты так, чтобы полностью восполнять то, что необходимо именно вам, а бездумно становиться вегетарианством или веганом, потому что вы так решили, это не то, что рекомендует аюрведа. So we need, even when you look at vegetables, lot of people make a mistake because being vegetarian is quite challenging. You need to have the right combination. You need grains, you need vegetables, you need fruits, you need, different types of vegetarian food to make it balanced according to the seasons. And this is why many vegetarians get health problems because they are not balancing their vegetarian diet. И в этом-то и есть большая проблема, что люди думают, что вегетарианство сводится к тому, что просто употреблять растительную пищу, просто употреблять овощи, но все не так-то просто. Их нужно употреблять правильно, нужно употреблять их в правильной комбинации, правильно сочетать их, правильно распределять пропорции между овощами, фруктами, зерновыми, орехами. И все это делать, помимо этого, в соответствии с временем года. Именно поэтому вегетарианцы начинают приобретать новые проблемы со здоровьем, потому что они не продумывают, не организовывают тщательно свое питание. So you have to have the right grains, right vegetables, right fruits, spices, herbs, nuts in proper combination, proper quantity, proportions, and proper methods of cooking according to your constitution, your age, your location. Only when all these things are balanced, your diet will be of benefit for you. Вам нужно правильно подобрать правильные зерновые, правильные овощи, правильные фрукты, правильные специи, правильные травы, определить правильные пропорции, комбинации. И все это в соответствии с вашей личной конституцией, с вашим возрастом и с местом вашего проживания, со средой обитания. Только тогда ваше вегетарианское питание можно считать полноценным. So now,
when we talk today about vegetarian, people talk about different types of vegetarianism. This is a big confusion and a big problem. So today you cannot just say I'm vegetarian. You have to ask the question, what type of vegetarian are you? И сегодня мы также говорили о многих разновидностях вегетарианства. Это также может запутать кого-то, потому что разновидностей действительно много. И важно ответить себе на вопрос, к какому типу вегетарианства вы относитесь. So, we have raw vegan, ovo-lacto-vegetarian, pescatarian, macrobiotic, flexi-vegetarian, and still even more. So, it's not easy to become a vegetarian because you have to ask the question, what type of vegetarianism? И у нас есть и сырое веганство, ово-лакто-вегетарианство, пескетарианство, макробиотическое питание, и флекси или гибкое вегетарианство. И не так-то просто ответить себе на вопрос, а кто я. And Ayurveda says, don't try to become any particular type of vegetarian. This is not going to be helpful. Ayurveda says, try to be as vegetarian as possible according to your nutritional needs. Don't try to fit into any of these categories. This is very clear. I hope this approach is clear. This is the message from Ayurveda. И аюрведа говорит, что не старайтесь придерживаться какой-то одной категории, к какому-то одному виду питания себя относить. Больше она говорит так: придерживайтесь вегетарианства по большей мере, по мере возможности. So, what makes a balanced diet in Ayurveda? So, we said there are 8 factors that we have to consider. And after considering this, decide how much of non-vegetarian, how much of vegetarian should be there in your diet. И есть 8 критериев, да, или 8 факторов, по которым мы определяем сбалансированность питания. И посмотрите на эти факторы и подумайте о каждом факторе в контексте вегетарианства и мясоедения, что вам больше подходит в рамках каждого. So these are the 8 factors. You have to study the nature, the nutritional properties of the food first. That is the first thing that you must study. Study the nutritional properties of each food item that you are considering to eat. Во-первых, вам нужно посмотреть на природу той субстанции, которую вы собираетесь есть, на ее природные характеристики. Перво-наперво должны изучить природу продукта. So don't eat any food which you do not know what it is, which you do not know what is the nutritional properties. First study the nutritional properties of that food, and only after that you must decide whether to eat it or not. Не ешьте, не сочетайте, да, продукты, качество которых вы не знаете, природу которых вы не знаете, эффекта которых вы не знаете. Сначала узнайте, а потом употребляйте. And then you must try to understand with what can I combine this, with what should I not combine it. Should I eat it alone, or is it better to eat it along with something else, or should I avoid eating it with something else? This is the second factor that we need to consider. Второе, после того, как вы узнали природу продукта, вы должны посмотреть на него в контексте комбинирования, сочетания с другими продуктами. Стоит ли вам есть его, употреблять его только отдельно от всего, или стоит вам употреблять этот продукт только в сочетании с каким-то продуктом, или стоит избегать сочетания с какими-то продуктами. And then there is processing, quantity, geography, seasons, rules of dietetics, personalization. These are the other factors that we have to consider. And
we will go through a little bit of these in detail and learn that in such a way that with this framework we can decide what type of diet is good for us. И дальше у нас идет и способ приготовления, способ обработки, количество, и география, да, среда обитания, и сезон, и правила диететики, и также индивидуальный подход. Мы рассмотрим все эти факторы, как нам их применять. В итоге выясним, что же нам нужно, чего нам нужно придерживаться. Are there some questions? I think it's some discussion among the people in the Okay, chat. so that's great. So let's continue. So we are looking at the 8 factors. So Ayurveda says these are the 8 factors to decide when you should be vegetarian, when you should be non-vegetarian. So don't be a complete vegetarian or non-vegetarian. That's the solution. И мы говорили с вами о тех 8 факторах, по которым аюрведа и решает, стоит быть вегетарианцем или не вегетарианцем в каком-то случае. So we will look at these 8-fold practices. The nature of foods, to study the properties of each food that you are planning to take, how they combine, what you should combine, what you should not combine, and then the processing of the food, how you must cook it is also very important. И мы сказали о том, что первое, на что мы смотрим, это природа самого продукта, его качество, характеристики. Второе, с чем мы должны его комбинировать и сочетать, с чем можно, с чем нельзя. Третье, обработка продукта питания, процесс приготовления также важно, как готовить. So how are you processing it, frying, steaming, cooking, how it changes the properties of the food that you are eating, how it affects the bioavailability, the metabolism, all these things are to be considered. So what I realized is that people don't do this homework, and just out of some crazy ideas shift and change diet without really studying the nutritional aspects. This is the problem today. Каким образом нам готовить продукт? Нам его жарить, парить или отваривать? Как тот или иной процесс обработки меняет качество того или иного продукта? Как нам нужно его приготовить с точки зрения нашего пищеварения, с точки зрения биодоступности, биоусвояемости, с точки зрения нашего метаболизма? Но так происходит, что люди, не задумываясь над такими вопросами, над этими факторами, просто ни с того ни с сего меняют свое питание. And then there is a quantity. Certain foods, are safe when you eat them in limited quantity. Certain foods are harmful. Many people I have encountered have been telling me that they are using good foods, but still it is harming them. And when I inquire, I find that it is the quantity. So there are some people who drink too much milk, some people who eat too much eggs. There are some people who take too much of soya. And now just the quantity can create a big problem. И следующее – это количество употребляемого продукта. И некоторые продукты могут быть безопасны только если они употребляются в ограниченном количестве. Некоторые продукты могут наносить и вред. Иногда так бывало, что я смотрю на состав рациона человека, вижу, что он употребляет полезные продукты, здоровые продукты, хорошие продукты. Но в чем же тогда проблема? Начинаю разбираться и вижу, что дело в количестве, которое употребляет человек. Иногда количество употребляемого молока, чрезмерное употребление яиц может приводить к определенным проблемам. And then we must look at the regions, like somebody living in Siberia, very cold climate. If you ask them to be pure vegetarians, the metabolism may slow down. И также мы должны смотреть на место проживания человека, на регион, где он проживает. Например, если в Сибири человеку сказать, что он должен быть чистым вегетарианством, он будет придерживаться чистого вегетарианства, у него могут начаться проблемы с метаболизмом, он может замедлиться.
So the choice of the food should be in accordance with the geographical location of the individual. Поэтому пищу всегда нужно выбирать, отталкиваясь от географии. Then the seasonal aspects. You have to change your diet according to the seasons. This is another reason why many types of diet are harmful, because people fix to some type of diet and they're not changing according to seasonal needs. They don't change when they travel from one place to the other, and this is what creates nutritional imbalances. Следующее – это сезонный аспект. Обязательно необходимо менять свое питание ввиду смены сезонов. Это одна из причин проблем, которые возникают у людей, ведь при смене сезонов люди ничего не меняют в своем питании, все остается как прежде, и это вызывает проблемы. Люди не меняют свое питание, когда едут в какое-то другое место, отличное от прежнего по климату, по условиям. And then the rules of eating, the timing of the food, gaps between meals, the influence of the digestive and metabolic processes, how the sequence in which we eat food, what to eat for dinner, what to eat for breakfast, that also changes the outcomes. If you eat too many heavy foods in the night, even if they are good, they can create a problem. This is how many vegetarian people get into trouble. И следующее – это правила питания, время приема пищи, перерыв между приемами пищи, длительность этого перерыва. Также различные факторы, которые могут повлиять на пищеварение и на метаболизм, последовательность приема продуктов или последовательность приема пищи, что желательно есть лучше на обед, что лучше на завтрак, а что лучше на ужин. Есть определенные продукты, которые, могут быть очень полезными, но если их едят на ночь, они приносят вред. And then you have to customize. There is no one diet which is good for everybody. So the diet has to change from person to person. And this is the final part of choosing a balanced diet, is that you have to individualize it according to your needs. And that is what makes it really healthy and balanced for you. So these are the 8 rules which you can keep as a guideline. Whatever diet you are using now, please use these guidelines to analyze it and decide what is good and what is bad for you. И последнее – это индивидуализация вашего питания, подгонка питания под нужды конкретного человека, под его особенности. У каждого человека питание должно быть выстроено именно отталкиваясь от его особенностей. Это те 8 факторов, которые мы используем для выстраивания сбалансированного питания. And there are specific properties of food sources, and I will give some examples. There is nyavara, this is called a shashtika, which is used in Ayurvedic treatments. Have you heard of shashtika rice? How many of you have heard of shashtika rice? И также расскажу вам про некоторые особые свойства некоторых продуктов. Например, есть нджвара шаштика рис. Слышали о таком? Шаштика рис. Have you heard of it? Слышали ли о шаштика рисе? Oh, there are questions. Let me look at the questions. Can you, because in the questions tab there are some questions. Can you please try and just summarize them for me? The questions? Now? Yeah, just want to know Or whether... in the end? No, I want to know if it's related to what we are speaking. Then I will answer now, otherwise later. It's about different nutrients like fatty acids, linseed and fish fat, Yes. fish oil, about the rejuvenation of joints, anemia, different topics. Yes. Okay, so I think that we can discuss a little bit later. I will come back to that.
In fact, we are now talking about the special properties of some food items. We will talk about special purpose, right? Yes, we will talk about it a little later. At the end, I И will на answer вопросы, this которые question. есть во вкладке вопросов, я в конце отвечу. И по характеристикам разных нутриентов, питательных веществ. So you know this Shastika rice has been found to be very useful for treatment of rheumatism, arthritis, neurological problems. So these are actually used specifically because each of them have specific properties. So just like today we are talking about fish oil, omega 3, omega 6, omega 9. So there are specific nutrients in specific foods. So if we understand that, we can use them more intelligently. И вот этот особый вид риса, шаштика, он очень хорошо помогает, было установлено, что он хорошо помогает при ревматизме, при артрите, при неврологических заболеваниях. И поэтому он использовался вот даже с этой специфической целью помочь человеку в этих состояниях. И да, мы говорим сейчас о различных питательных веществах, и это и рыбий жир, и витамины, и омега-3, 6 и 9. И если мы будем знать о их наличии в тех или иных продуктах, мы сможем с большим умом выстраивать наше питание, оно будет более продуманным. So then we have millets, which according to Ayurveda can regulate lipid metabolism, and this is also supported by modern scientific studies. И также было установлено, что просовые также способствуют жировому метаболизму. Были проведены исследования. And then we have Indian gooseberry or amalaki, which is having very good anti-aging properties. So Ayurveda uses this in very specific situations, even as foods. Although it is a medicine, it's also included in the diet in very special ways. И также индийский крыжовник или амалаки, было установлено, что он имеет очень сильным омолаживающим действием. Вы видите, что некоторые продукты становятся определенным медицинским средством, которое мы как бы включаем в свое питание. And then dark grapes, according to Ayurveda, is the best. Today there are found that there are compounds like resveratrol in the dark grapes, which are having anti-aging effects. И также была установлена большая польза темного винограда. Было обнаружено, что там содержится ресвератрол, который также имеет очень сильный антивозрастной эффект. And then pomegranate is very good for removing clogged arteries. So it's very good for preventing heart disease because it can remove the blockages and enhance arterial health. So in this way, different foods have different properties and different uses. So you have to do a lot of homework to decide which types of fruits or vegetables or vegetarian other articles that you need to keep and preserve your health. И гранат также было установлено, что он очень хорошо является хорошим профилактическим средством от закупорки артерий, помогает тем самым при сердечных заболеваниях, ведь он устраняет эти самые закупорки и блокировки. Поэтому разные продукты питания могут обладать разными полезными свойствами, и зная это, мы можем правильно организовывать свой стол. So you can see here is a study where the anti-inflammatory mechanism of Shastika rice has been studied, and they found that it has got anti-inflammatory activity. И также здесь приведено в пример исследование, где было установлено, что шаштика рис как раз имеет противовоспалительный эффект. Some decades ago, some time back, even today, the incidence of cancer in India
is less compared to the United States, and there are many reasons, many things in the food, like turmeric has contributed for the less incidence of cancer trees like India. И также, вот если говорить о статистике нескольких десятилетий назад, да и на сегодняшний день, по статистике в Индии рак реже всего развивается, чем в других странах. И было установлено, что употребление таких продуктов, как, например, куркума, может влиять на такую статистику. And then you can see these are millets, phytochemicals in some of the millets. They have antioxidant property against lipid oxidation. So this is also well studied. So many of the foods that we have recommended in Ayurveda, I'm just showing some of the studies which support their nutritional uses. И также были исследованы просовые продукты, и там были обнаружены очень важные антиоксиданты, которые препятствуют липидному окислению, и за счет этого получается антивозрастной эффект. Таким образом, и в аюрведе исследуется качество продуктов для установления их эффекта. And then, you know, the usage of amalaki as a rasayana, which is the fruit amalaki, has shown that it has effects even up to DNA level. So having a good diet supplemented with, fruits like amalaki can help in longevity and prevent DNA damage, which can also be preventive of cancer. И также амалаки, ее свойства в плане омоложения были установлены на уровне ДНК. Получается, что если мы правильно организуем свою диету и включим в нее такой продукт, как амла, это поможет нам продлить нашу жизнь, предотвратить разрушение ДНК. And then grapes, resveratrol. Ayurveda uses grapes in many dietary ways, and this is again showing some evidence that it improves lifespan. И также темный виноград. В аюрведе описывается часто его применение в питании. Также он, как мы говорили, содержит ресвератрол и тем самым способствует замедлению процесса старения. And grapes is very helpful in people who have a dominance of vata and pitta. Также такой виноград очень полезен для людей типа вата и питта. And here What kinds? I told you dark grapes. Dark. Black grapes. That is what Ayurveda recommends as the best. And not the seedless one with the seed. It's said to be shaped like the udder of a cow, the milking glands of the cow. In that shape, black grapes, gostani, this is considered to be superior. И рекомендуются именно темные сорта винограда, и виноград обязательно должен быть с косточками. И форма у этого винограда должна быть как у вымени коровьего, которое готово к доению, то есть коровьи соски. Similarly, pomegranate is said to be. Is there a question? Something about what I? No, it's a comment about the name of the grapes. Grapes. Okay. The shape of the grapes. Yeah. Right. So the pomegranate extract is said to be very helpful in even treating as well as preventing coronary artery blockage. Также было исследовано, что гранат является очень хорошим профилактическим и терапевтическим средством для устранения блокировки коронарной артерии. So that is
and then combination. You know, this is a very, very important aspect of a balanced vegetarian diet. Many of us face problems with vegetarianism because we don't balance the different types of vegetarian food to make it more, nutritious. И комбинирование или сочетание продуктов – очень важный аспект в вегетарианстве. Большинство проблем из-за вегетарианства возникает именно по причине того, что люди не комбинируют, не задумываются над тем, как правильно сочетать продукты, чтобы извлекать из этой комбинации максимальную пользу. So, I have a question about khichdi, which is a combination of a rice and dal, and that is exactly what I am going to talk about. You know, in India, we always combine a cereal and a pulse together, and khichdi is one such type. И как раз по кичери, это сочетание риса и дала. В Индии мы часто объединяем злаковые с бобовыми, и кичери как раз пример того. Yes, so Ayurveda says that we have to actually combine a cereal and a pulse. So what we commonly wheat, if you take wheat, we use yellow lentils. If you take rice, you take green gram or black gram. And there is a reason for this. Khichdi is also one such item. И да, мы всегда говорим о правильной комбинации зерновых и бобовых. Мы говорим, если мы используем пшено, то мы сочетаем его с желтой чечевицей. Если мы используем рис, то сочетаем его с черным машем. So, what is the advantage of combining a cereal and a pulse? Cereals proteins are poor in they have some deficiency of amino acids like lysine and threonine, but pulse proteins have the amino acids which are not seen in cereals. Cereals have the amino acids which are not seen in the pulses. So when you combine two, you get all the essential amino acids. This is very, very important because meat has all essential amino acids. Vegetarians, if they don't combine a lentil and a cereal, they will not get all the amino acids. И в чем же преимущество сочетания зерновых и бобовых? Дело в том, что зерновые содержат необходимые белки, но у них нет определенных аминокислот, которые необходимы нашему организму. А в бобовых есть эти аминокислоты, и напротив, в бобовых нет тех аминокислот, которые есть в зерновых. Объединяя их, мы получаем и то, и другое. Это очень важно, ведь в мясе есть все необходимые аминокислоты. И если человек отказывается от мяса, становится вегетарианцем, ему обязательно нужно задуматься над тем, как он будет восполнять эти пробелы, как он будет компенсировать, с помощью чего. So these are the foods which are planned to give a complete amino acids as a substitute to meat. Вот те продукты, те блюда, которые предназначены для того, чтобы компенсировать недостаток аминокислот, который может возникнуть из-за отказа от мяса. Они как раз могут предоставить нужное количество. So this is very important. If you want to become vegetarian, you have to understand how to balance the foods. So we add black pepper and turmeric because the benefit of turmeric is obtained only if you add black pepper. Otherwise, curcumin cannot be absorbed by the body. So these combinations are very crucial to make vegetarian diet successful. Поэтому, если вы хотите стать вегетарианцем, вам обязательно нужно продумать, как вы будете восполнять и компенсировать недостаток того, что вы и раньше получали с мясом. Мы, например, если говорить о комбинации, объединяем всегда черный перец и куркуму. Дело в том, что если куркуму употреблять по отдельности, без вспомогательного такого медиатора, то куркумин попросту не будет усваиваться телом. So this is the study that has been found
that curcumin is not absorbed by the body if you do not add pepper, black pepper. That is why in Indian curries we have a combination of turmeric and black pepper. So that's a question. Black salt. Черец это так и есть название черной соли? Yes, I mean gluten Или is это перец? Спасибо. We can use gluten. black pepper or black salt also. No, only black pepper or long pepper. For this purpose, only black pepper or long pepper. С куркумой только черный перец или длинный перец, пипер лонгум. Были проведены исследования, которые показывают о том, что действительно куркумин не усваивается, если вместе с куркумой одновременно не принимать черный перец. Поэтому индийские карри, как правило, содержат в своем составе не только куркуму, но еще и перец. So gluten is due to Agni, weakness of Agni and Ama in the system. So you have to increase your Agni, remove the Ama, and you can also take wheat, put it in triple art decoction overnight, and then use the wheat. The gluten is removed from wheat. So there are many ways which Ayurveda describes on how to, deal with gluten intolerance. Что касается непереносимости глютена, то это все проблема, связанная с наличием низкого агни и амы. Если вы сможете увеличить агни и убрать аму, тогда вы сможете справиться с этой непереносимостью глютена. И также есть один способ вывести глютен из пшеницы, из пшена. Это поместить пшено в отвар 3 пхалы на ночь, на утро в пшене не будет глютена. Пшеница. So is that clear? Это понятно? And there I had a question about gooseberry in diet to increase absorption of iron. This is about latent anemia. Latent anemia happens because of lack of absorption of iron, proper storage of iron. So amalaki is very good, pomegranate is very good. Lemon and such other fruits are recommended in Ayurveda for the prevention and management of latent anemia. So if iron is to be absorbed, we must also take fruits like gooseberry. И также, если мы говорим, например, о скрытой анемии, то скрытая анемия всегда связана с недостатком железа в организме, с неправильным распределением железа в организме. И вот добавление в свой рацион такого продукта, как амла, как раз поможет с этим справиться. Это может быть амла, и гранат также хорошо подходит, лимон, некоторые фрукты. It is important to know how to increase Agni in adults and children. Yes, this is not an easy question to answer in a webinar because there are many ways to increase Agni. By medication, by changing diet, by using ghee, medicated ghee. It is done in stages. So we cannot give a general, one pill for Agni. It's not possible. И вопрос про агни, как его повысить, он достаточно сложный, многослойный. Тут это вопрос не формата вебинара, потому что нужно смотреть конкретно. Способов может быть множество. Это и медикаменты, и изменение питания, и лекарственное ГИ. Это может происходить в несколько этапов. Turmeric with pepper is not for anemia. Not for anemia. It is gooseberry to be taken with foods containing iron for anemia. Куркума с
перцем принимается не при анемии. При анемии как раз индийский крыжовник, то есть амла, для So, повышения the уровня gooseberry for железа. anemia, turmeric for inflammation. А вот куркума для воспалительных процессов. So here is the study which shows that when you add piperine or pepper to curcuma, then the absorption increased by 2000 times. Здесь исследование, в котором показано, что если мы добавляем к куркуме еще и черный перец, то всасывание ускоряется во множество раз. What about proportions? You said that we need to put wheat into the triphala decoction overnight. So what is the proportion? I already mentioned Oh, how to really? make the decoction. 8 times water reduced to Oh, 1/4. yeah. Cook. Yes. And then you soak the wheat till the whole wheat is covered in that water of triphala, in the decoction of triphala. 8 times water reduced to 1/4. Мы берем 8 частей воды, и выкипеть она должна до 1/4. So gooseberry with egg is recommended for pancreas stimulation. Для стимуляции поджелудочной железы амла с куркумой. Okay. So then other things are combining spices and condiments. Coriander leaves, cilantro is very good in preventing, food poisoning. So adding coriander leaves or cilantro to food can help in prevention of bacterial food poisoning. То есть использование различных специй, приправ может иметь большой эффект. Например, если мы используем листья кориандра или килантро, мы можем повлиять на пищевое отравление, бактериальное пищевое отравление. So that is about and then cinnamon. Cinnamon is another spice. In India, when we make fatty foods like biryani or fried foods where the oil is cooked, then we add cinnamon to prevent, lipids. Cinnamon is also good to prevent diabetes. Cinnamon is another herb which can stimulate and preserve the health of the pancreas. Помимо этого, очень полезными свойствами обладает корица. Мы, например, если сильно что-то прожариваем, добавляем туда корицу для того, чтобы она могла компенсировать немного тяжеловатые липиды, жиры. И также куркума корица помогает при диабете для профилактики как терапевтическое средство и для поджелудочной тоже. So then we have the antibacterial activity of coriander compounds. This is a study which shows that it works against salmonella, the coriander. Также было исследование, которое показало, что летучие вещества кориандра помогают справляться с бактериями, сальмонеллами. So the next point is cinnamon. There is again I'm giving a study which shows how cinnamon helps in balancing lipids and glucose levels, especially in maintaining proper glycemic levels in the body, and this is also helpful in preventing increase of lipids. Помимо этого, опять-таки, про действие корицы, которое помогает контролировать уровень липидов и уровень глюкозы.
So the next point is about processing. How we process foods can also very much influence and change the way they are digested, assimilated, and metabolized. So if you use cook rice in different proportions of water, then it will have different properties. Rice with more water, with less water, with no water, they all have different properties. И также способ приготовления продукта, способ приготовления пищи очень сильно влияет на наше пищеварение, на усвоение этого продукта, на метаболизм. Например, рис меняет свои свойства в зависимости от того, в каком количестве воды он был приготовлен. В большом количестве, малом или без воды. And then we have garlic. When you use garlic, you must crush it and then use it. So allicin, when garlic is crushed, allin is converted to allicin. Now allicin is a very important compound in garlic, and if you don't crush garlic, your body will not get this compound. So if you take whole garlic, it's of no use, it will just get eliminated from your system. Many people do not know this, so they cannot get the benefit out of garlic. И использование чеснока очень важный аспект, что перед применением чеснок необходимо измельчить, раскрошить, ведь только тогда содержащийся в нем аленин превращается в аллицин, то самое необходимое вещество, которое и несет всю пользу. Если вы съедите головку чеснока целиком, то этого превращения не происходит, и вы не получаете ту пользу от чеснока, которую могли бы получить. Then comes the quantity and frequency of usage. This also determines how healthy your diet is going to be. Salt, long pepper, alkalis, many of the substances that we use today for preserving foods, they are not to be used on a regular basis. И также количество и частота использования продукта очень важный аспект для того, чтобы правильно продумать ваше здоровое питание. Некоторые субстанции, которые мы используем для консервации, сохранения продуктов, щелочные субстанции, они не предназначены для того, чтобы употреблять их регулярно. Yes, then we have the seasonal and regional variations. This is extremely important. I mean, what we are doing in India cannot be done in Russia or vice versa. What is appropriate in India may not be appropriate in Europe or Americas. And also what is good in one season, your summer food has to be different from winter food. So the same type of food cannot be consumed throughout the year or in all geographic locations, but unfortunately this is happening nowadays. И, конечно, сезонные изменения питания и изменения питания в зависимости от места проживания. То, что употребляется в Индии, не всегда можно употреблять в России, и наоборот, то, что употребляют в Индии, нельзя употреблять в Европе. Помимо этого, те продукты, которые будут полезны летом, их нельзя употреблять зимой, и наоборот. Yeah, there's a question. I'm just replying that movement of vata in the gut. So the rice gruel, rice gruel, where there is rice and water, is actually one of the best foods for strengthening Agni, for normalizing the movement of the bowels. But rice is more heavy. It is more good as a general food. But rice gruel is very good for your Agni. But there is no time to discuss the properties of all the different types of rices. I am mentioning it because you can understand the differences when you read some Ayurvedic literature. So today I am just trying to point out what type of information is available in Ayurveda.
Ну, у нас не совсем есть много времени для того, чтобы описывать все разновидности приготовления риса и все свойства. Я просто скажу о том, что рис сам по себе тяжелый, но вот рисовая кашица, то есть жидко сваренный рис, прекрасно подходит для того, чтобы нормализовать перистальтику кишечника, для того, чтобы усилить агни и держать его в норме. And then, alcohol is not recommended in hot weather, but in cold weather, Ayurveda is not against using alcohol in limited quantities. И если мы говорим про алкоголь, то в жаркую погоду он не рекомендуется, но тем не менее в холодную погоду аюрведа допускает использование алкоголя в ограниченных количествах. And then rules of dietetics. So you must eat only according to your digestive capacity. Mornings you can eat more heavily. Evening meals should be very light. И правила питания по распределению пищи в течение дня. Самым питательным приемом пищи должен быть утренний прием пищи. Ужин должен быть легкий. So there are studies which have shown that developing specific dietary eating patterns will, with a restricting time window when you eat, fasting, between meals. So different types of eating has specific health advantages. So it doesn't matter whether you're vegetarian or non-vegetarian. This is another reason why vegetarians end up with bad results, because they are not eating in the right timings. И было показано, что обязательно наличие продуманной структуры питания, распределения правильного режима питания, который является как раз залогом здоровья. Неудивительно, что люди получают проблемы в дальнейшем со здоровьем, потому что они не продумывают именно режим приема пищи. So are there some questions at this point? One second. Is there anywhere some authentic recipe of making Ayurvedic wine? Can you give any references, source? These are there in a textbook called Sharngadhara Samhita. Oh, So, да, как раз в одном из источников Саргадхара Самхита. Yes, because in Ayurveda we make medicated wines in such a way that they don't create too much of mental effects. So they are done more for physical benefits. So there are many methods. Sharangadhara Samhita is one book where it is described. Как раз в Шарнгадхара Самхита описывается рецепт приготовления вина. Как раз аюрведическое вино хорошо тем, что оно разрабатывается, приготавливается специальным способом, так что вино не действует на ментальном уровне, но оказывает положительный эффект на тело. So that is found. It is described in many textbooks. И также доктор приводит еще один источник Бходжана Кутух. So a study showed that people who have meals only twice a day with no snacking in between and long periods of fasting, their fat levels and lipid levels and sugar levels are better controlled. И были проведены исследования, которые показали, что люди, которые ели 2 раза в день,
четко, в четкое время, без перекусов, без каких-то дополнительных закусок, у них уровень жирового обмена и сахара был в норме по сравнению с теми, кто ел по другому режиму. And there are also studies which show how food changes our physiology, according to the time of the day when we eat. So such information is also available. И также физиология нашего организма меняется в течение дня, в зависимости от того, утром вы едите или вечером, продукты питания будут восприниматься по-разному. Все также описывается. So a suitable diet is to be discovered also by individualization. So finally you have to customize. According to each individual, you have to decide what diet is best. So that is the ultimate solution. Like if somebody asks whether I can become vegetarian or non-vegetarian, I tell, let us look at you, your condition, your requirements, and then we can decide. И, наконец, это, конечно, индивидуальный подход, подгонка питания под ваши собственные нужды. Это один из главнейших критериев. Если человек спрашивает меня, кем мне быть, вегетарианцем или нет, я скажу, давай посмотрим сначала, какое у тебя состояние, кто ты, что ты. You're finished? Yes. Yes. So here are some insights. Older Indian diets were more fiber rich and they were able to prevent insulin resistance and diabetes. But there are studies which show that change in Indian diet has led to more widespread incidence of diabetes. И обычно раньше индийская культура питания предполагала наличие большого количества клетчатки в питании, которая способствовала нормализации состояния инсулинорезистентности и предотвращению диабета. И в последнее время проводились исследования, в которых говорилось о том, что изменение культуры питания в Индии приводит к проблемам с инсулинорезистентностью у населения Индии. So there was a study which showed in India, according for different people, depending on what type of diet they are using, their lipid values and reference intervals are different. So this shows that we have to set normal values differently for different people. И проводились исследования по разным регионам Индии, в зависимости от того, что употребляли люди, зависел их липидный профиль. So here is again a study of populations in India, which type of diet was better. It was found that lacto-vegetarian, lacto-ovo-vegetarian and semi-vegetarian diets were better. These people had less diabetes, but people who were more meat eating, and fish eating, they had higher chances of becoming overweight or obese. So these kind of correlations are interesting to see based on the experience in India. И эти исследования на индийском населении показали, что наиболее полезными видами вегетарианства являются лактовегетарианство, ово-вегетарианство и полувегетарианство или гибкое вегетарианство. А те, кто употребляют мясо, те, кто употребляют рыбу, у них были повышенные риски развития ожирения. So we come back to the same statement. If you ask, can you eat this? Sure. So the key thing Ayurveda says is that from nutritional point of view, if you have a strong Agni, then everything you can eat. Today we are having very bad diet habits, bad lifestyle, and our Agni has become very weak. This is why many foods are creating problems and allergies. So Ayurveda says that if you can increase and enhance your Agni by proper lifestyle and diet, then you can accept more and more foods. It will not harm you.
So it's all a question of understanding, making personal changes in your diet and lifestyle and increasing your Agni. That is the way to move forward. И еще раз возвращаемся к этой цитате, где говорилось о том, что если меня спросят, а вот это вам можно есть, я скажу, да, мне это можно есть, просто иногда мне можно есть все, что я захочу, просто иногда мне приходится выбирать, от чего отказаться. И в настоящее время одним из важнейших моментов является сильный агни. Из-за нашего неправильного образа жизни, из-за нашего неправильного питания агни становится низким. Отсюда возникают все эти аллергии, что сейчас очень распространено. Если вы укрепите свой агни, усилите его, ваш организм будет способен принимать гораздо большее количество продуктов, чем он сейчас на данный момент способен принимать. Если вы занимаетесь коррекцией агни, это огромный шаг вперед. So that is the thing about how we must approach. So if you ask the question, what type of diet does Ayurveda recommend? Is it vegetarian or flexi-vegetarian? Ayurveda would say that try to be as vegetarian as possible, but being flexi-vegetarian, accepting non-vegetarian food when it's really needed for you, and applying it based on personalized guidelines is the best way to move forward. So this is the message from Ayurveda. Move towards vegetarian whenever possible because it is less violent and also has several health benefits apart from strengthening your mind. But wherever it is really necessary, be open to non-vegetarian diet. So don't fit yourself into any category. Rather, use all categories of food according to your need. This is the approach of Ayurveda. И именно так мы должны ответить на этот вопрос с точки зрения аюрведы, к какому типу питания нужно придерживаться. По большей части будьте вегетарианцами, будьте флекси-вегетарианцами в тот момент, когда вам это необходимо, и обязательно используйте индивидуальный подход. Придерживайтесь вегетарианства для того, чтобы получить от него максимальную пользу для своего организма и для того, чтобы укрепить свой ум. Но будьте готовы переключиться на полувегетарианство, если на то будет необходимость. Не придерживайтесь чего-то одного. So this is the approach in Ayurveda. Таков аюрведический подход. And with that we come to the end of our webinar. We have a few minutes for some questions. I received a list of questions, and I have prepared answers. I'm sending it as a Word document, and so I'm not answering it one by one in the webinar because we don't have time. I've already typed my answers. I'm sending it to Yulia. Свои ответы на вопросы, которые я получил, я также на них отвечу и пришлю организаторам вебинара все ответы. Have you seen the questions in the question chat? There are, I guess, 8 big questions. Yeah, can you quickly tell the questions so I'll try to handle it quickly. So the first one, fatty acids, linseed and fish oil. Can the body carry out the synthesis of those short fatty acids by itself and long fatty acids? And should we combine such products? It is quite... Yes. All the questions here are quite long. They need time to So there's one option, yes. Yeah, you can ask Yulia to send those questions to me, and then I can type my answers in Word and send it back. Yes, it would be a better option. That's better, yes, because we don't have enough time to go into all the. There are technical questions requiring, some technical answers, so I will send it. Now, there were some general questions in the Word file sent to me. Some of them I think I can answer to everyone. If it is okay? Of course. Yes. So there are some people who have said
that they are on vegetarian diet and still their cholesterol is increasing, and why? И среди тех вопросов, на которые я заранее получил, был вопрос о том, что я придерживаюсь вегетарианского питания, спрашивает один человек, но при этом мой уровень холестерина высокий. Почему? So actually, there could be many reasons. If vegetarians eat a lot of trans fats, crackers, cookies, duck nuts, breads, French fries, then they will also get cholesterol. So meat is not the only cause for cholesterol. Eating oily foods, so being vegetarian, if you are not careful with your vegetarian diet, there is no guarantee that you will not get cholesterol. Причина повышенного холестерина у человека, который придерживается вегетарианской диеты или вегетарианского питания, может быть в том, что он употребляет большое количество трансжиров, различных печенюшек, крекеров, каких-то хлебцов, маслянистой пищи, жирной пищи. Ведь не всегда мясо только одно может быть причиной повышения холестерина. And stress itself can increase cholesterol. Помимо того, стресс может увеличивать уровень холестерина. But otherwise, if you eat balanced cholesterol, there is a study which has shown that good vegetarian diet actually brings down cholesterol. Были исследования, которые показывают, что правильно спланированная вегетарианская диета помогает снизить уровень холестерина. So another problem with vegetarian diet is in cold countries, if you are not eating vegetarian foods that boost your metabolism, you may become very cold. И при этом особенность вегетарианства для холодных стран, если вы не будете стимулировать свой метаболизм, придерживаясь такого питания, вы можете столкнуться с тем, что будете испытывать постоянный холод. So you have to choose from vegetarian diet foods that are metabolism boosting. But for some people in very cold countries, meat may be necessary to keep their metabolism active. This is what Ayurveda says. So we don't need, in such conditions, Ayurveda would not be against the use of meat. И как раз таки для тех, кто проживает в холодных странах, аюрведа не рекомендовала бы полностью отказываться от мяса, а как раз порекомендовала бы сохранить мясо в своем питании. So some people become very thin when they are on vegetarian diet, and then they ask, can they eat foods like milk and all that. So here the question is, see, ama can be formed even in vegetarians. So if you don't have enough agni, then there will be ama in the system and your nutrition will be affected. So in order to keep balanced weight, you must also ensure that your agni is being maintained strongly. Then vegetarian people, by eating food like milk, they can enhance their weight. Otherwise, no. I'm sorry, it was a bit long. И здесь также вопрос о том, что при нахождении на вегетарианской диете была сильная потеря веса и вообще вес снизился, можно ли есть молоко при этом и так далее. Ну, дело в том, что даже у тех людей, которые придерживаются вегетарианства, может формироваться ама. Поэтому одним из важнейших моментов здесь является следить за своим агни. Агни должен быть на должном уровне. Только агни поможет поддерживать вес в норме, нормализовать массу тела. Some people find that they have latent anemia when you take vegetarian foods. This is because iron is not properly absorbed and stored. So in Ayurveda, we recommend the use of fruits like amalaki and pomegranate and also citrus. These things help in the management of latent anemia. So the problem with vegetarian diet is, unless you are very careful and intelligently using these foods, you may end up with deficiencies.
И про скрытую анемию. Все из-за того, что идет недостаток усвоения железа, железо не усваивается. Это как раз амла и гранат, и цитрусовые могут помочь в усвоении железа. В этом-то и проблема вегетарианства, что если вы от чего-то отказываетесь, вы можете столкнуться с дефицитом, если не продумываете питание. And then there was a very interesting question. Is vegetarianism is a psychiatric disease? И был также один интересный вопрос. Можно ли сказать, что вегетарианство – это какой-то тип психического расстройства? In other words, is a vegetarian a mentally sick person? Или является ли вегетарианец, можем ли мы сказать, что вегетарианец – это человек, который тронулся умом, у которого расстройство ума? In fact, some of the types of vegetarian movements today looks like they are a bit mentally deranged, because if becoming a vegetarian by proper understanding of what is required, then it's not a psychiatric disease. If you become vegetarian just out of fashion, out of populism, then it is a problem. На самом деле, в настоящее время некоторые движения, некоторые виды активности, которые вегетарианцы устраивают, напоминают действительно действия не совсем здоровых людей. Все зависит от того, из чего вы исходите, будучи приверженцем вегетарианства. Если вы четко понимаете, зачем вам это нужно, и эти причины действительно во благо, это одно. Если же это из-за моды, из-за каких-то нездоровых причин, то можно сказать, что это и психологическое расстройство. And so with that, I think we will conclude our webinar today. Thank you for the patient listening. If you have any pressing questions, please send them to Yulia, and I will type my replies and send to you as soon as I can. И на этом мы сегодня завершаем наш интенсив. На вопросы, которые у нас в чате вопросов, профессор ответит полноценно. Ему нужно немного больше времени для того, чтобы вникнуть в суть вопросов и полноценно на них ответить. Он пришлет их позднее через Veda Education. Если есть еще какие-то вопросы, также через Veda Education можно задавать. Okay, thank you. So that's it then.